The new baby, the citizen coalition for Kurwana chamisa, kurwisana nevan, 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 kurwana chamisa, kurwisana nevan. Kurwana chamisa, kurwisana nezanura mwari, kurwana chamisa, kurwisana nezanura mwari, kurwana chamisa, kurwisana nezanura mwari. Amwe vakajira kumba, vachida kuti awire, vakazowira varivo, mukombairo, vakazowira varivo, mukombairo. Amwe vakajira kumba, vachida kuti awire, vakazowira varivo, mukombairo, vakazowira varivo, mukombairo. Murume anonzi chamisa uyu, itariro yevanhu, itariro yenderera, chirikadzi nemapofu, itariro yeharahwa, chembere nezvirema. Murume anonzi chamisa uyu, itariro yevanhu, itariro yenderera, chirikadzi nemapofu, itariro yeharahwa, chembere nezvirema. Kakurwana ye, kupedza nguru, kurwana chamisa, kurwisana nezanura mwari, kurwana chamisa, kurwisana nevanhu. Saka kurwana ye, kupedza nguru, kurwana chamisa, kurwisana nezanura mwari, kurwana chamisa, kurwisana nevanhu. Ichakwana zvayo nguva, muchazvinzwisisa kuti mukomana iyeyu akazotwa nedenga kusunungura Zimbabwe kubva muutapwa. Ichakwana chete nguva, muchazvinzwisisa kuti mukomana iyeyu akazotwa nedenga kusunungura Zimbabwe kubva muutapwa. Saka kurwana ye, kupedza nguru, kurwana chamisa, kurwisana nezanura mwari, kurwana chamisa, kurwisana nevanhu. Kurwana chamisa, kurwisana nevanhu, kurwana chamisa, kurwisana
nevanhu kurwana chamisa kurwisana nevanhu kurwana chamisa kurwisana nevanhu kurwana chamisa kurwisana nevanhu kurwana chamisa kurwisana nevanhu kurwana chamisa kurwisana nezano ramwari kurwana chamisa kurwisana nezano ramwari kurwana chamisa kurwisana nezano ramwari. For church. Hello? I didn't write. Or say in real life. Can I call you later? I'm trying to find out exactly what happened, but yeah, regarding what I phone about Godfrey ndinzoti wamudairere. I'm live right on Facebook now. So let me try, ladies and gentlemen, find out. I'm going to call him now and find out what's the situation like. I'm so saddened, like everybody else. I'm not sure if he has got. You see, the problem now is I need to try call, but the direct line is not going through. I'm not sure. I'm not sure. Let me, guys. I'm just out of words. I'm not collectively myself. You understand? I think just call him Tinzo. I'm trying. Let me try. Let me try. I'm ringing using the WhatsApp. Anogonga wasiri kukwanisa kutaura zvese zvaitika. Baba God. Hello. Muri sei mazibaba? Ndiri right mazibaba. Muri kunzwa sei? Muri kuchipatara? Muri kwachiremba? Muri kuparire nyatwa? Yes, ndiri kunzwa baba God. Muri kuparire nyatwa? Muri kuparire nyatwa? Muri kunzwa sei? Muri kunzwa sei? Oh, tingazofona zvarini tinyatsonzwa kuti muri sei? After an hour or 2 hours. All right, Baba. All right. All right, Baba. Right. I understand he is not going to say a lot because he is under police guard. As I've just rang him, you can tell that he's in pain. He's in pain. He cannot say a lot at this juncture because he's under police guard, and the police, this is why they gave him to be guarded by police, but they don't want him to say anything. Ladies and gentlemen, he has been picked this morning at 𝗭𝗥𝗣 by the police. We all saw him. He was in a police car, in a police vehicle, and has been taken to Harare Central Police Station, law and order. The law and order detained him. The reason why they detained him was he was wearing his yellow regalia. This is his crime, that he was wearing a yellow regalia. This is why they picked him from 𝗭𝗥𝗣. I just phoned him to confirm that he has got his phone at this juncture, and he has got his phone. But what I'm saying is he is not going to tell us anything
that happened to him. This is why I had to ask him, what time can I call you so that we can call you to confirm, to find out how you are. The problem is he cannot divulge anything at this juncture because he is under police guard. When the police picked him, he was not ailing, he was not in pain, he did not commit any crime, and they took him to Harare Central Police where they brutalized him, where they brutalized him. And I don't, the problem is when the police take you and hand you over to the CIOs, this is exactly what happens. This is exactly what happens. And the police were going to issue a statement to say, we did not arrest him. We did not arrest him. You understand? This is what the police were going to say. We did not arrest him. If people did not react. So what I just need to do is, what I just want people to know, we are having a problem in Zimbabwe, ladies and gentlemen. I have always said this time and again, we are the majority in this country. The opposition is the majority in Zimbabwe. So what we need is, I always tell you that this is a phone. I can zoom this phone and take about 1 kilometer away from me. I can use this phone, take pictures 1 kilometer away from me, clear pictures, clear videos. So what I am saying here is, we are not utilizing the gadgets that we have in our pockets fully. When Mazibaba was picked up by police, if you can't stop the police to pick him up, use your phone. Use your phone. Use any gadget that you have. Let's take pictures of those people who are picking people. The details who picked him up, by now we should be knowing them. And it's easier to identify a police officer in Harare. We just get a picture, send us the pictures. Those who were there when he was picked up, please, can you please send me all the details that you got, the photographs, the videos, everything that you have. I'm appealing to the people of Zimbabwe, because what we are doing now is identify the perpetrators. Let's identify the perpetrators. I'm appealing to you, ladies and gentlemen. What we need to do is to utilize our gadgets to the fullest. Let's identify the perpetrators. Let's take them pictures. Let's take them videos. Whatever they will be doing. Please, I've given you a number which you must send all these things. Mazibaba is at Parenyatwa detained today, detained tonight. He did not commit a crime. His criminal offense is wearing what he believes in. This is why I am saying Zimbabwe has become a very dangerous country than any other country in Africa. Zimbabwe has become, I've seen a video, ladies and gentlemen, I cannot play this video. I can't play this video, but I can just show you a flash of the picture. I am not going to play the video where people were macheted. The machete gang has killed, I'm not sure about how many people I can count here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 people have been killed, have been macheted, killed. I'm not sure whether this is Mozambique or this is Zimbabwe, but I'm not going to play the video. I'm not going to play the video. The content of the video is something that people do not want to see.
This is a tactic that ZANU-PF has employed for years. There is nothing new here. When ZANU-PF is cornered, when ZANU-PF knows that they are losing an election, and I'm telling you, Mnangagwa has lost grip. He has lost grip of the country. He has lost control of the gang that he created. This is why you see now they spend their time macheting people. They spend their time killing people. They spend their time beating up people because Mnangagwa has lost it. And he knows 2023 election, without using violence, he will never win 2023 elections. During Mugabe's time, what we used to see, Mugabe was a bit sophisticated. I always tell people that Mugabe was a bit sophisticated. The way Mugabe killed us, it's like when I was abducted, taken away for torture. I was taken away into a car, driven to various places, blindfolded, and taken away for torture. Itai Dzamara was abducted, taken away, and disappeared. Tondera Indira was taken away and disappeared and found dead. Mugabe's way of killing, Mugabe's way of abduction was a bit sophisticated. It will be very difficult to pinpoint who did what during Mugabe's era, unless we are told by insiders, like what we ended up getting the information to say so and so were involved in abducting Tondera Indira. But Mugabe did these things in a sophisticated manner. Emmerson Mnangagwa does not hide killing us. They will come in daylight, stab you, kill 𝗭𝗥𝗣. They go in daylight, taking Mazibaba into police car, taking him to police station, brutalize him, and leave him. This is an unsophisticated method that you cannot doubt that this is the CIO doing this, that this is the police doing this. People can no longer doubt. It was during the Ferret when people were being abducted, and we saw it on camera, and they were caught on camera. The car was identified. So the way 𝗵𝗏 are doing, I don't think these people belong to Mnangagwa. Get me wrong or right, guys. I don't think these people who are doing this belong to Mnangagwa. I think there are people, a third force in the police force, in the army, in the prison. Someone was talking about a third force, and someone wanted to know what a third force is. Today, we have seen what a third force is. Because honestly, those people who are doing this, they hate Mnangagwa. They don't like Mnangagwa. They want Mnangagwa pinned. They want Mnangagwa lose the presidency. I don't think Mnangagwa himself, after doing death work for Robert Mugabe, would do openly death work like this. I don't think so. So these people must be an infight in ZANU-PF. And that infighting in ZANU-PF is spilling outside. And those who are aligned to a certain individual are the people now doing it openly so that Mnangagwa can be harmed. Mnangagwa can be removed from power. And I don't think that Mnangagwa can see this. He cannot stop it at the floor. Mnangagwa cannot stop it because these people are really fighting him. And he knows it. He sees it. This is why you see every time when there is a press conference in ZANU-PF, they tell you that there is a third force. And the likes of Mchanga really knows the third force. The likes of Chiwenga really knows the third force.
The likes of Opam-Chinguri really knows the third force. So these people, they know the third force, that there is a third force. And they know that that third force is working. Muliswa said it. The third force is making sure that Mnangagwa is discredited. Mnangagwa today went to Zambia to go and bury Rupia Banda. When he was in Zambia, someone said Mnangagwa left an order to say Madzibaba must be abducted. So an order was issued by Emmerson Mnangagwa to abduct Madzibaba and kill Madzibaba. So third force could have heard that there is an order to abduct and kill Madzibaba. And that third force hurried to pick him up and went to brutalize him. Now the whole world has seen it. And when they cry about sanctions, they say MDC brought sanctions. Their behavior is the one that attracted sanctions. And this type of behavior will make sure that sanctions will be strengthened. And no country should lift sanctions against ZANU-PF. The people of ZANU-PF are like grass, two elephants fighting in ZANU. There are two elephants fighting in ZANU-PF. And the grass is suffering. These people are doing it so that Mnangagwa can go. This is why even Muchangwa will tell you the same that I'm telling you. Muchangwa knows the third force. Muliswa knows the third force. Mnangagwa knows that there's a third force. And this third force is the one that you have seen today. Whatever they are doing, I don't know who they are doing it for. I don't know who they are doing it for. But there is a serious infight in ZANU-PF which threatened even the life of Mnangagwa. Some people were asking, why would Mnangagwa travel the whole country with a battalion armed with mabazooka? Anima briefcase futhi zizere, anima briefcase azere futhi, anima briefcase azere ma bulletproof shield. Most of my briefcase are their bulletproof shields. That even if someone fires, you open that briefcase, then you put Mnangagwa there so that the bullet cannot hit his head. Ndosakati kutaura Liz. Mnangagwa pachake idofo. As I don't think pane third force up. Inga Chiwenga said it publicly good, they are going to crash. There is a third force with it. I'm telling you, believe me. Believe me, that third force is an infighting between these two elephants in ZANU-PF. And the grass suffers. Wherever two bulls are fighting, obvious there is a grass will suffer. Chiwenga is just a daft person. He's just a dull person. Chiwenga can just say anything. Did you notice when Chiwenga was doing a slogan in Bulawayo where he ended up saying Cholocho, Chorocho, 𝗭𝗥𝗣 �11 𝗭𝗥𝗣. Did you see that whatever he was saying, it was written on paper? Chiwenga is too daft. It's too daft. This is why you see everything that is, he just opened the paper and see a slogan written there. He just read the slogan. He does not do the slogan from his head. He doesn't do the slogan from his head. Honestly, if you watch that video, it will tell you a lot. Constantine Chiwenga reading a slogan. Pamberine ZANU, he will be reading a slogan, Pamberine ZANU. Constantine Chiwenga will read the slogan, God bless Pumura. God bless Chorocho. He will be reading all that. That will be written on a page. The whole of A4 page written, God bless Pumura. So that he can read. He must not forget. He just open and read, God bless Pumura, and said that. So you tell me
That type of a person doesn't know anything. He's just blank. His brains are blank. His brains are blank. This is why you see the third force fight on his behalf. Because someone is fighting so that Mnangagwa can go. There were agreements between Chiwenga and Mnangagwa before Mnangagwa was appointed as president of Zimbabwe. There were certain agreements that these people did. Now Boo knows that he wants to cling on to power. And when he wants to cling on to power, he has to use this guy Anonyorerwa slogan. Kutaverenge slogan. God bless Pumura. When Mnangagwa left for Zambia, he left an order in his office that Madzibaba must be abducted and must be killed. So the third force heard about abduction and killing. You know what they did? They rushed to abduct Madzibaba, to arrest Madzibaba and taken to Harare Central Police Station where they brutalized him. Now, there are no doubts here. Who is behind the abductions? Is the police. Who is behind the brutality? Is the police. And the Madzibaba has been brutalized. Ladies and gentlemen, remember when I came live on Facebook last time, those who can remember very well, I was talking about the fate of Madzibaba, telling him that, look, I came live on Facebook, that the Madzibaba, you have brought 𝗕𝗂𝗃 campaigns to a level that no any other activist in our country has brought that level to any political party. ZANU-PF was busy with my songs. And if you see ZANU-PF vanenge vachituma mahure echizanu vachitambisa magaro vachizunza magaro. Nobody even in ZANU-PF ever thought about a way to campaign like what Madzibaba Godfrey Karembera did. He came up with something. I think this third part, by brutalizing Madzibaba, is trying like to avoid him being taken and killed. I want you to mark my words. These guys, they heard that Madzibaba must be abducted and killed. And they went to take him, brutalize him, put him in hospital. If he was not brutalized, the police were going to refuse that they ever arrested him. By now, we will be saying Madzibaba Godfrey is nowhere to be seen. Is missing. You understand? So, there are elephants fighting in ZANU-PF. Those elephants fighting in ZANU-PF, definitely you have seen them by the work, by today's work. They are like, if Mnangagwa say, kill this one, they go and say, no, let's not kill him, let's do this, because they are doing it openly. You can identify them now. Who brutalized Madzibaba can be easily identified. You understand? Can be easily identified now. This is why I'm urging Zimbabweans that let's utilize our phones. Let's utilize. This is a computer. I don't think you guys know. If I take a picture, delete it, I can still recover it through certain things. Please, if you see that they are coming for you, just delete the photo and go home and retrieve the photo back. And bring the photo back. What we want is the evidence to pin these people down. If we don't have evidence, we will be like the Mugabe era, where we will find dead bodies. But who did it? People would not identify perpetrators. Now let's work on identification of perpetrators. This is the work that we need to do. This is 21st century, a digital era,
where whatever is happening now shouldn't be happening in our country. Whatever is happening in Zimbabwe now should never be happening in any country in a 21st century. We have tried, ladies and gentlemen, to be peaceful. We have tried to be peaceful. As I'm speaking today, we have probably lost about 4 or 5 people now. Brutalized since President Chamisa started going to Maruzeva. Vachida kuona kuti Maruzeva kwakaita sei. Vanhu vaiabductwa kunana gutu vanhu vachiurawa. People were being abducted. I think we lost about 3 or 4 guys now who were abducted and killed by ZANU-PF. So far, 2021. If I count how many people we've lost in 2021, we have lost 4 to 5 guys now in 2021. And if we count how many people have been brutalized with the permanent injuries now, we probably have about 100 people now before we reach 2023. By the time we get into 2023, the people of Zimbabwe will be scared, probably to go for rallies and to go for any political gathering. That must be stopped now. If we don't act now, we are no longer going to act, ladies and gentlemen. I always say to the people of Zimbabwe that if you see we are in that scenario, like what I said last time, if you see you are in that scenario, if you know each other, make sure that you pay or you put yourself in the pockets of 5 people. If there are 10 policemen, then make sure you are 50, 5 per each policeman, and disarm that policeman. This is my advice to the people of Zimbabwe. It's high time we should be putting strategies on the strategies to assist ourselves. If there are 10 policemen, make sure you guys are 50. 5 per each policeman. Even if he's armed with any type of weapon, that policeman is not going to fire that weapon. And make sure that that policeman is photographed. We identify him. I have got all the list. I have got the all the policemen. I've got the database for all Zimbabwe policemen. I've got the database here. I could have shown you. I've got the database. If you just give me the policeman's number, SAFE's number, I will tell you his name. I will tell you his address. I have the database with me. I have got the database with me with all the names of policemen in Zimbabwe. Simply give me the number, I will tell you who his name is. So what we need, that is information that we're longing for all along. And I have managed to acquire the database for Zimbabwe Republic Police. I have got the database myself. So if you just get a number of a policeman, even not knowing his name, just write down the number, send me that number, I will tell you his name, his address. So we need to put measures to stop this brutality. If we don't stop the brutality now, as Mazibaba on his own or anger, I think if he had other people, I don't think those people were, because he has been arrested, Flows. He has been picked up by police. So sometimes the police will come and tell you you are under arrest. Once you are under arrest, you cannot resist arrest. But what I am against is the police will arrest you, take you to a police station and brutalize you. Then what we are saying is that those are not policemen. And from today onwards, we have learned a lesson. If you see policemen dragging someone, please stop them. Stop them. Remember, I was listening to a video by Chinyanga. When Chinyanga said, let's attack these people. Because what the British police did not understand is, the British police, they are professional policemen. When you meet a British policeman here,
you know that this is a trained policeman, a professional policeman who will deal with you professionally. In Zimbabwe, when you meet a policeman, you are meeting a thug. You are meeting a youth militia. You are not meeting a policeman in Zimbabwe. So if a policeman in the UK says you are under arrest, you can't resist arrest. But when a policeman in Zimbabwe say you are under arrest, then you guys need to come together and attack that idiot. Don't let Zimbabwe police take any person away. Because Mazibaba has been taken today by supposed to be policemen. And the matter should have been dealt with professionally if he had committed any crime. But as you see the end result, he has been brutalized. He has been beaten. He can't even speak. He can't even sit. He can't even walk. That is not the work of the police. So this informs us that Mazibaba has been taken away not by policemen, but by youth militias and CIOs using a police van. And we don't know whether that van belongs to the police. Next time, if you see people, the police arresting someone, please demand their ID. Demand to see their ID. Demand to see what that person is crime. Because you cannot just pick up someone because he's wearing a yellow color. And you take that person and lock him up. Bring people to vandalize him. So if it means inciting violence against terrorists, let's incite violence against Zimbabwe police terrorists. These are not policemen, these are terrorists. These are youth in police uniform. So never ever trust a Zimbabwe Republic police officer. If we are saying let's incite violence against Zimbabwe Republic police, let's incite it now. Because these are not the police. We have seen them arresting someone wearing police uniform, using police vehicles, taking someone to Harare Central Police and brutalize that someone. The police will never do that. The police will never do that. I want to be clear here. A trained policeman will never pick someone and take that someone to a police station and brutalize that someone. That is not police. Those are youth militias in police uniform who are using police vehicles or vehicles painted like police cars, which are not police cars. Someone arrested, taken into police station should be dealt with as a suspect, should never be dealt as a terrorist. He was wearing his party regalia. He was doing his party business. He was walking freely as a citizen of Zimbabwe. And the police has got no right to take and brutalize him. So what I'm saying is, if this means inciting violence against terrorists, let's go for the terrorists. If I am inciting violence against the terrorists, let's go for the terrorists. These are not police. These are terrorists. And you have seen how they terrorized him. You have seen how they brutalized him. So if it means we are inciting violence against these terrorists, let's incite violence against the terrorists. We should learn to defend Zimbabweans. This is not the Zimbabwe Republic Police, but these are youth militias dressing in Zimbabwe Republic Police uniform, who pick someone from the street and take that person to a police station, lock that person, brutalize that person. So if it means I am inciting violence against these terrorists, let's go for them. If it means killing them, let's kill them. Because even here in the United Kingdom, if there is a terrorist here, the British police will shoot and kill that terrorist. This is why you see even Britain, he'll spend billions of pounds traveling to Afghanistan to gun down terrorists.
This is why you see today the Americans, they are sending thousands and thousands of soldiers to go into terrorist-infested countries and kill terrorists. So what I'm saying is, we have got a terrorist government in our country that employs youth militias to go and kill. That employs youth militias to go and kill innocent people in Zimbabwe. How can someone pick up a suspect and you claim to be a policeman? You claim to be a policeman. You pick someone from the street. You take that someone to a police station and you kill that someone in a police station. You are not police, but you are terrorists. And the world has clear methods of dealing with the terrorists. And the Zimbabwe government is a terrorist government. You are not exceptional. You must be dealt accordingly. You must be dealt accordingly. You must be dealt accordingly. You are terrorists. And you must be dealt with the laws of terrorism in any country. I am appealing to the British government to say, look what has happened today in Zimbabwe. That is what we call terrorism. Look what has happened today in Zimbabwe. I'm appealing to the American government. Look what has happened today in Zimbabwe. That is what we call terrorism. People wear police uniform. People use police vans. People take people to a police station where they are killed. I've never seen anyone being killed from here. I've been here for 13.5 years. I've never seen anyone being taken away by police and killed. There were incidents long time ago where people were racially killed in police custody, but the British government will investigate. The British government will bring culprits to book. In Zimbabwe, the Zimbabwe government is sending people wearing police uniform to abduct innocent civilians from the streets, take them to a police station and brutalize them. This must stop. Zimbabwe government is a terrorist government which must be dealt with the international laws of terrorism. If it means we need to be armed to fight them, we definitely need to. And the need is there now. We cannot sit and watch. Since January up to now, we have buried over 5 people. We have got thousands being permanently maimed, macheted. A lot of people are now disabled in our country. Some of them can no longer walk. Arms were amputated. I am telling you, ladies and gentlemen, this is high time we should call enough is enough. A president of a country can never tell these gangs to go and pick up people and kill people. Why are people being killed? Why are people being picked from the streets and brutalized in a police station? Harare Central has become a detention camp. It's no longer a police station where suspects are taken to. It's high time Zimbabweans must stand against this terrorist government. Ladies and gentlemen, it's so painful, I am telling you. It's so painful. It's very painful. It's very, very painful. And I don't know why Mnangagwa is being allowed into other countries. I don't know why Mnangagwa is being allowed into other countries when he is brutalizing people like that. A vice president of a country will come and address the nation and say, we'll squash you like lice. Even the British Parliament, they debated his speech, his address.
It was debated here. 2 days down the line, people are being picked and being squashed like lice. Chiwenga is a terrorist. Mnangagwa is a terrorist. These are killers. You can't address that you are prepared to physically squash the citizens of a country because they are voting against you. What is the purpose of election then? If you are saying anyone who votes against you must be squashed like lice. Ladies and gentlemen, I'm appealing to you Zimbabweans. From today onwards, if you see a policeman dragging someone wearing yellow, descend on him. That person is not a policeman. A policeman does not drag you. A policeman will tell you one word, will tap on your shoulder. My brother, you are under arrest. From the moment I'm told that I'm under arrest, I need to comply. You need to comply with the police. You should never resist arrest. You should never resist arrest. If the policeman, a trained policeman, comes to you, he will tell you, my brother, you are under arrest. The next thing that you do is you do not resist arrest because the policeman has arrested you. You need to comply. Listen to what the police say. If you are a trained policeman, you don't drag anyone. If you are a trained policeman, you don't go and brutalize anyone. You arrest a person, you take a person to the charge office, you lock that person, you read to the person his rights. I've arrested you. You have got right to conduct a solicitor of your choice. I am going to detain you, and they are clear. You should be clear when you are arresting me that you are being arrested for this and that and that and that. 𝗕𝗿𝗄𝗪, you are overspeeding, and the police watched you. I've come to arrest you because you are overspeeding, or you were smoking ganja. I'm arresting you for possession of dagga. I'm arresting you for rape. A trained policeman will tap on your shoulder and tell you, 𝗕𝗿𝗄𝗪, you are under arrest, man. And he will tell you what they are arresting you for. They don't just arrest you, but they tell you what you are being arrested for. They tell you you're under arrest. They tell you what you are being arrested for. And they tell you to get into the police car. They drive you to a police station. At the police station, they read they read to you your rights. Even if they are taking a statement from you, the police will tell you. You don't need to say anything, but that will work against you in defense. The police will tell you your rights at the police station. So as soon as you get to the police station, the police will lock you up for a specified period of time. They don't just lock you indefinitely. And there is nowhere in this country where the police should use force to try and extract confession. So if someone is taken by police into police custody and then came out from police station, police custody, being brutalized, someone can't sit, can't speak, can't talk, can't walk, that is not a police station. That is a youth militia station. Harare Central Police Station has been turned into a youth militia base. It's no longer a police station, that one. Because someone is detained there, came out without failing, come out from that base, youth militia base, come out without failing to walk, failing to talk, failing to sit. Ladies and gentlemen, if this is high time, Zimbabweans must come together. Zimbabweans, we must think alike. What's happening today to Madzibaba is going to happen to you, or it's going to happen to your father. It's going to happen to your sister. Don't say, Zvawana Madzibaba, azvichakuwane mangwana iwewe.
Zvawana madzibaba hazvichakuwani mangwana iwewe. What is happening to madzibaba is happening to you tomorrow. It happened to me before. And I thought probably I was the last to be brutalized like that. And I'm still surprised to see it's still continuing. People being brutalized by a government that is supposed to protect itself. The police has forgotten what their duties are. The police duty is to maintain law and order. You cannot maintain law and order whilst you are brutalizing citizens. Can we call picking someone wearing his party regalia from the streets that is maintaining law and order? And what crime did he commit? He's wearing his yellow regalia, walking in Harare streets, a citizen of a country. Then you come pick him up and vandalize him. This is why I'm saying violence needs to stop. If these terrorists can't stop violence, then we have been crying to the United States. We have been crying to the British government that, guys, this is what we call, this is the definition of terrorism. Zimbabwe government is a definition of terrorism. We have been telling you time and again. I know the British government, the British police are listening to me right now. I know the Zimbabwe Republic police are listening to me right now. I know the Americans, the FBI, whoever, CIA, you are listening to me right now. So what I am telling you is, Zimbabwe government is a definition of terrorists. Zimbabwe government's operations are a definition of terrorism. And you know in America how to deal with the terrorism. And you know in the United Kingdom how to deal with the terrorism. And there are clear laws, international laws of government which protect terrorists like Zimbabwe government. A government that employs people, turn them into terrorists, to terrorize innocent civilians of a country, the citizens of Zimbabwe. So what I'm telling you tonight is, there are laws, international laws, that are stipulated by the United Nations on how to deal with the terrorists. And we are willing, we are very much prepared to utilize those laws and deal with a terrorist government in Zimbabwe. This is why I am saying, time and again, I have written to the British government, I have written to the American government to say, guys, just declare ZANU-PF a terrorist organization and you will see how we will deal with it. We are sick and tired of burying people. We are sick and tired of taking people to specialist hospitals because they have been amputated. We are sick and tired of nursing serious injuries for people who did not commit any crime. There is no one who can be sentenced to beating without a court involved. I was telling some others, ZANU-PF idiots, that if you go to Zimbabwe, mtemo kurova uchiriko kuZimbabwe, mtemo chaiwo kuti ukanditora inini kuenda neni kukoti, koti inogona kunitumira kunorohwa inini shamu dzinokwana kana 10 kana 5 zvichienderana nemhosva yandakapara. Caning is still there in Zimbabwe. Kana munhu achinge apara mhosva inoda caning, why can't you arrest that person, take him to court, magistrate onyora that this person has to be canned, given 5 cans, given 10 cans. The law is there. We don't expect someone to be detained in the police custody and come out with the stripes of cans behind him. What crime did that person commit? Who convicted him to caning? You cannot take a man to go and can that person. You can't. The court has to sentence him to caning. If he committed a crime that is punishable by caning, you must take that person to court
and the magistrate will write how many cans that person receives. We don't expect someone to be taken from the streets, taken to a police station, and come out with marks, scars of cans. If you look 𝗵𝗍𝗍𝗧 behind, he has got scars of cans from a police station. The police is supposed to be protecting 𝗵𝗍𝗍𝗍, not to go and cane him, not to go and brutalize him, not to go and step on his ribs, not to go and beat him up. There is no police in this world that is allowed to beat anyone. There are no laws in Zimbabwe that allows a policeman to beat someone. Vaimboramba. They used to say, no, the police has not done this, the police has not done, we have seen it today. We are 100% sure that even the Joannas were abducted by the police. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, as people of Zimbabwe, if we don't end this, this will end us. Mukaona kuti ZANU-PF yarova pasi ndo pazvinosvika apo. Hakuna a political party that can win an election that will go brutalizing people. Hakuna. Hakuna political party. Munorovere vanhu kana muchiwina. Makataura mga Nelson Chamisa apera. Kana asina kupera ngafome political party yakasiyana neMDC yedu. ZANU-PF yaiti MDC yedu. Nelson Chamisa akasiyana neMDC yenyu. Akafoma political party yake. Makutera political party yake kunoponda vanhu muchitora vanhu vake muchiuraya. Mkoma handisi kuti ma-Americans vauye kuzotibatsira. Handisi kuti ma-British vauye kuzotibatsira. We don't need them to come and assist us. We can assist ourselves. We can do it for ourselves. What I'm saying is, those are custodians of the laws that govern the world. My United Nations conventions are they are not going to brutalize the people, are safeguarded by the Americans. So if we start going to Zimbabwe and cause chaos there, these Americans and British, they can come against us. Because we have not highlighted the issues that we want to them. So what I'm saying is, I have written to them before to say, why can't you just declare these idiots terrorists and see how Zimbabweans will deal with them? Amufambiki Zimbabwe kana once ZANU-PF yako declare a terrorist organization, amufambiki Zimbabwe. We can wipe ZANU-PF out of this earth. We are capable of. But because there are certain countries that protect them, there are laws that protect them, they masquerade as government whilst they lose elections. Because there is no government that should be removed by power. A government for democratic purposes must be revolted out of power by democratic means. So the Zimbabwe government does not follow the democratic way of doing things. They don't follow democratic way of doing things. This is why you see they brutalize people. When they brutalize people, then there is no democracy in that country. The reason why even the international community has even put them on targeted sanctions. This is why I am saying these people must just simply be declared terrorists. I can tell you, we have got the capacity to deal with them. Zimbabweans have got the capacity to deal with the terrorists. Let the international community declare them terrorists, and you will see how we can deal with them. We can deal with them decisively, armed or not armed. We can deal with them decisively. They have got no monopoly to violence. No one was born violent. But the environment that we grew up in Zimbabwe
has shown us that we can fight them back. Ndokutaurira dhedhi kuti once they are declared terrorists, hakuna mupurisa anodhonza munhu mutauni muya kuti wakapfekere yellow. Hakuna, umwane. Aumuwane, ufoka mwana mupurisa anodhonza munhu kuzvuzvurudza munhu wakapfeka t-shirt yellow mtown once they are declared terrorists. Because once that policeman does that, tinokuunganira tokutswanya. Vana veZimbabwe, they can turn into animals, they can be beasts if they want. But because Zimbabwe people are law-abiding people, everywhere you go, Zimbabweans are law-loving, are peace-loving people, are law-abiding people. As I'm talking, everybody's fuming. Everybody's not happy. Zimbabweans are not happy at all. How can you just pick someone from the streets and brutalize? A person who never committed a crime, you just go pick that person up and lock him up. After locking him up, you brutalize him in police custody. You release that person, all of a sudden, mnangati zvifambira achizvifarira mutown. Haana mhosva yapara. Gogo anaiden zviri sei. Saka tasvika at a roof. Tasvika pa ceiling level. Triple ceiling level pana ya a level of no nonsense. Mungaona munhu weZANU-PF achirowa munhu akapfeka t-shirt yellow yakanzi ngapinda ake mukomana. Even veZANU, I encourage you to beat up that idiot. Ve-Triple-C kana ve-MDC unganai murowe munhu ari kurowa munhu akapfeka t-shirt yake. Hakuna munhu anoroverwa kupfeka t-shirt ye-political party. What I'm saying is clear here. 21st century, no one should be brutalized for wearing a party regalia. No one should be beaten for wearing a party regalia. No one should be arrested for wearing a party regalia. Triple-C is not a banned part in our country. If Triple-C is banned, tell us. Mnangagwa, tell us today that you are a banned party. You are not allowed to campaign. You are not allowed to wear that regalia because you are banned in this country. As long as we are not a banned country, as long as we are not a banned political party, we are going to wear whatever we want to wear. We are going to walk wherever we want to walk. If you want confrontation with us, continue doing what you are doing. Your youth militias are macheting us. Your police are brutalizing us. Your soldiers are killing us. What crime did we commit? To be aligned by a political party, to say I am Triple-C, I wear yellow. Do I deserve to be brutalized? Do I deserve to be killed? Because I support a certain political party. The people of Zimbabwe are tired. The people of Zimbabwe have endured this. We have gone to the end of the resilience. We have been peaceful for quite a long time. We have never been violent by nature. We were never born violent. We were never created violent. We were never nurtured in a violent way. We were told time and again from Tsvangirai's era that we don't want to rule Zimbabwe or take over Zimbabwe that is infested in violence. But Tsvangirai used to preach peace to us. We have got a pastor now, President Nelson Chamisa, who preaches peace on daily basis. He really understands that if we take Zimbabwe by violence, then that violence will not suddenly end. We want to run Zimbabwe in a peaceful manner. Triple-C is a government in waiting. It's a newly formed political party and has already shown that it is a government in waiting. Let me warn these idiots that we are compiling
we are identifying you. We are compiling a list that if 2023 comes, if you lose 2023, count yourself to be a candidate of 𝗃𝗃𝗣 maximum prison. Because these are crimes that you are committing. You are committing crimes. And a criminal offense has got a sanction. There is nowhere you can hide. If you commit a crime today, make sure tomorrow you face the consequences. A criminal offense is a criminal offense. Murder is murder. And that should be sanctioned. That should be sanctioned. So what we are saying is, we have preached enough peace. Our president has preached enough peace. But he is talking to stones. These stones does not have ears, they don't hear. ZANU-PF idiots are just like stones without ears, they don't hear. The Zimbabwe Republic Police, you have removed that tag of being a Republic Police. You are no longer a Republic Police, but you are a political party police which protects a certain political party. You have delved off duty of protecting the people of Zimbabwe. You have forgotten about what Zimbabweans need. Zimbabweans, they need to be protected. And they pay for their protection in form of taxes. We don't pay tax to be brutalized. We don't pay you to brutalize us. We don't pay you to buy weapons to shoot us. But we pay you to protect us. This is why you are said to be a police service. Because a police service must be protecting the people who pay them. The public. This is why you are called Zimbabwe Republic Police. You must be a Republic Police, not a political party police. So if you continue to turn yourself into a political party police, we are not going to rest. And we will definitely be on your throat. You understand what I mean? Because if Nicky Mangwana goes on Twitter, tweeting that the Zimbabwe Republic Police has said it will ensure that the forthcoming by-election are held under peaceful environment, whilst the police are abducting people, whilst the police are brutalizing people, which peaceful environment is Zimbabwe government referring to? Because if you look at the photos that Mazibaba Godfrey, look at this. He cannot sit properly. Look at his bag. It has got scars all around his back. Can this be a peaceful environment that the government is treating? Honestly, ladies and gentlemen, arresting someone, Mazibaba Shandugo, from the street, taking him to a to a police station and brutalizing. Then the government will say they are going to ensure that the elections are held in a free and peaceful environment. Is this a peaceful environment? Can you call this a peaceful environment? Is this what ZANU-PF calls a peaceful environment? The same police thugs that are brutalizing our citizens for wearing a part regalia. Then they will call you and say, then they will come to you and say, we want this election held in a peaceful environment. Can you call this a peaceful environment? And someone believes it. Brutalizing innocent civilians. You say that is peaceful environment. To make the matters worse, the people who are doing this, they have got British citizens. They are British citizens. Believe me, a British citizen going to Zimbabwe
and write about peace whilst presiding over a government that brutalized people. Nicky Mangwana is a British. He's a British. He's got a British citizen. So you wonder what he is typing. Fighting citizens of a country. Fighting innocent civilians, brutalizing them. Then you go on Twitter and you preach the gospel of peace. Kwakuti jairira. Ndokunonzi kujairira vanhu ikoko. Already we have got death. Already we have got vanhu vakakuvadzwa vakatemwa-temwa. Macheted nesano. Then someone is saying this is peaceful. Already the election, even the by-elections are no longer free and fair. Because free and fair of any election is determined by the period of campaign. Whether that period was full of violence or not. Ndosaka wachiona mapurisa eZANU-PF achifamba achikwira mabhiza. Vaifamba nemadhongi. Vaifamba nezvikochikari. Because hakuna hurumende inofana kutengera imbwa dzakadai so kana motikari chaidzo. Ndosaka mandanzwa nachitaura nyaya third force. Kuti Mnangagwa idofo, Chiwenga idofo. Ukateerera Mutsvanga achitaura ndipo unonyatsoona kuti vanhu vamadofo avo. Andiri muri kuona. Saka zvakwamuri, ladies and gentlemen. Zvakwamuri. Zimbabwe is a cased country. Zimbabwe is a terrorist-infested country that needs proper way of handling. Terrorists, they've got a way of being handled. The government is saying we have seen allegations of someone being ill-treated in police custody. Facts are currently being gathered, and once information become available, it will be released to the public. That is the government. I was just reading a comment from 𝗕𝗂𝗦𝗵𝗍𝗂𝗀, the only British member of parliament who has stood by the suffering masses of Zimbabwe. She wrote that the shocking sacking of workers by she wrote about the brutality of Madzibaba. 𝗕𝗂𝗦𝗵𝗍𝗂𝗀 has become a voice of reason in our country. And the people have pointed to the British Parliament what has happened to 𝗕𝗂𝘂, especially Madzibaba. But we regard him as a top supporter who has been brutalized in the hands of the police in a police station. So what we are saying, the government should have legislation in place to curb all these attacks. If you ask how many Zimbabweans have been killed, how many Zimbabweans have been brutalized by this so-called police, by the so-called army, by the so-called government of Zimbabwe. Ndarwadziwa vakomana. Madzibaba veshanduko tortured by Zimbabwe Republic Police for supporting 𝗕𝗂𝘂 Zimbabwe. We must never again succumb to such scaring tactics. These are thieves masquerading as Zimbabwe government. No amount of torture, ladies and gentlemen, will stop us from defeating Idi Mnangagwa. Let's stand together. Enough is enough. This must be enough, ladies and gentlemen, to send the gang of thieves packing. They are Satanists. Thank you so much, Mkoma Nigel. It's so disgusting. Whatever they are doing, this is disgusting. And we call for a full
investigation of whatever happened, and we call the world or the international world to intervene to assist in these investigations, whoever is involved must be I think Mnangagwa himself must be detained. This is why last time in Glasgow I said, let me arrest him. I am telling you, if there is any other meeting in Europe where Mnangagwa will attend, I am going, even if it is Belgium, France, wherever, I will travel to arrest him. I've got enough evidence now to say, look, this man is a terrorist. He's brutalizing our people. And if he enters Europe, he should he should never leave Europe. He must be taken straight in police custody. Because if they were police, definitely 𝗭𝗥𝗣. How can police arrest you and brutalize you in custody? This is ZANU Republic Police. Guys, I don't think I need to continue. This is painful. Ndrikuzwa kurwadziwa. Ndrikuzwa moyo wangu kurwadza. Kana usina kurwadziwa nezvaitika nhasi izvi, haumbofa wakarwadziwa futi. But what I'm urging the people of Zimbabwe, kuti pazvinongo zveorema, mukwidza paunenge orema, unoshura matero. Chandiri kukumbira kwamuri mese vana veZimbabwe nhasi, ndechekuti ngatishandisei mukana wemafoni atinawo. Ndochikumbiro changu kwamuri. Ngatishandisei mukana wemafoni aya atinawo. Toshandisa mukana wemafoni atinawo. Police commissioner anonzi Matanga, tikamuti afaiwe ega hazvina zvazvoreva. He must be charged. The police commissioner anonzi Matanga must be charged. Because akafaiwa Matanga, hapana zvatinenge taita. He has committed a crime. Matanga has committed a crime. Kana usina kurwadziwa nezvaitika nhasi, unenge usina kurwadziwa. Ndosaka mwana ndaichitaurira vana veZimbabwe. Ndikati next time mukaona zvaitika zvakadai so, ingoverengai kuti pane mapurisa mangani. Mungoenda 5 pamupurisa mumwe chete. 5 pamupurisa, 5 pamupurisa, 5 pamupurisa. Kana vane pfuti torai, ipfuti dzenyu. Kana vane zvinhu zvokuputika zvaya zvamumaoko, torai ndezvenyu. Kana pane vanogona kudziridza pfuti idzodzo, torai mugurunure mosa mabhegi monochengeta. Wochengeta chombo chako kumirira nguva. Ndoti Mwari vakanaka, vakakasira kundibvisa munyika yeZimbabwe zvangu zvisati zvauya. Because aya mapurisa akadai so tagutsikana nawo kuti haasi mapurisa. Manzwaka hurumende yavaramba kuti haasi mapurisa azviita. Saka mukaona vanhu vari kuuya vane motikari yakanyorwa zita raP vachiya vachisunga vanhu mutauni, havasi mapurisa. Takaine mabwe, pisai kana motikari dzacho, havasi mapurisa vanhu. Ndozvitaurwa nehurumende. Hurumende yati havasi mapurisa. Vanosvika votora munhu voenda vonomuvharira kuHarare Central Police Station, obuda asichagone kufamba kana kugara. Saka hurumende yati havasi mapurisa. Saka zvaakureva kuti mukavaona vanhu ava takaine mabwe. Takaine mabwe kana vane motikari dzacho izvodzo pisai, nokuti hurumende yati havasi mapurisa. Manzwa hurumende ichitwita ichitaura kuti havasi mapurisa. Saka kana vasiri mapurisa vari kufamba nemotikari dzakanzi zita raP, mukaiona motikari idzodzo pisai.
nokuti imotokari dzematerrorist hasi dzemapurisa. Saka hurumende iri kutaura kuti havasi mapurisa, saka namavaona rovai pisai motokari idzodzo, nokuti hurumende iri kutaura hadzisi dzemapurisa. Kusvika pahurumende yazotiudza kuti mapurisa avo anofamba nemotokari dzakaita sei, nokuti dzakanzi 𝗕𝗏𝗃 dziri kutora vanhu dzichinoponda kupolice station, hanzi hadzisi dzemapurisa. Zvakaoma. Ndosaka ndabvunza, ndozvandaibvunza kuti hurumende iri kuramba kuti handi mapurisa. Madzibaba vaonekwa vari mumotokari yakanzi 𝗕𝗏𝗃 ine mutsetse yemapurisa vachiburuka paCentral Police Station vachipinda mukati memwe. Hurumende yaramba hanzi hasi mapurisa. Saka zvaakureva kuti mukaona motokari idzodzo handi dzemapurisa aba, ndedzematerrorists, batai vanhu ivavo kana kupisa motokari dzacho, nokuti hurumende yati hasi dzavo. Saka muri kunzwa nyaya iri kutaurwa panapa. Hurumende yati motokari dzakanzi 𝗕𝗏𝗃 dzine vanhu vanenge vakapfeka uniform yepolisi vati handi dzavo ba. After 1 hour, vanga vati ndivafonera after 1 hour. Handisuda kufona nichinzwa kuti vari kupi. Mirai tione ndimboita tione. Ndira kuti hanzi can you share the video or tag me kwariri. Ndiri kuswitcha off this phone. Ndombotraya kufona futi. Hurumende yaramba. Yati mukaona vanenge vakapfeka uniform inenge yemapurisa vachifamba nemotokari dzakanzi 𝗕𝗏𝗃 handi mapurisa aba. Saka taakuziva kuti ukaona munhu achinzi ndakusunga pano nemunhu akapfeka uniform inenge yepolisi havasi mupurisa, ibvai matorwa ipapo. Kana muchirova munhu yerovai, kana vane motokari pisai motokari iyo, nokuti haisi yemapurisa, uri kutotorwa munhu ari kunourawa. Munhu akutoenda kunourawa munhu, imi muchitaura kuti hanzi munhu atorwa nemapurisa. Polisi yaramba, hurumende yaramba yati handi mapurisa, hanzi havasi mapurisa. Saka mukaona munhu achitorwa nevanhu vakapfeka uniform yemapurisa nemotokari yakanzi 𝗕𝗏𝗃, ibvai matorwira munhu yeye kuti asatorwa asaende, nekuti akaenda haasi kuenda kupolice station, ari kuendeswa kuBhesi. 8 o'clock. Regai ndimbovafonera futi. Unoona zvazvakaipira wakomana, ndogara ndichiudza vanhu kuti handimaona ndadzoka panyaya dzataitaura last time, kuti ndikauya panapa ndikati baba ndinge waita problem, ngatibatsirane tite ma10 pounds 5 pounds ane 2 pounds, tibatsirane tibatsire murume uyu. Vanhu vaiti ora tichazodai, vamwe vakapromisana kuti tichazomisira mari yacho muaccount nekuti aone kufamba. Ndozvandaitaura last time kuti kana apinda matambudziko akaita seiwaya, anofanira kugara nekamari kakasungirira pakona kana ka$50 kokuti anokwanisa kusimuka kutiza achienda, because munhu apa target guys. Ndakazvitaura last time kaiwo bagodi, ndikavataura kuti babagodi garai makasungirira something pakona, pekuti kana maona mapinda dambudziko rakadai so mukasira kutiza. Regai tione. Regai tione guys. Madzibaba godi. Andimona ndiri kuringa direct. Mwe munhu anenge aitaura nonsense baba.
I'm ringing direct. Things what I say. Hello? Baba good. Mngani. Ndimazi baba ku Britain. Baba Shepherd. Muchiri kuchipatara. Ndokuwa ndikutorara ndotori mapurisa acho. Mapurisa acho akakuchengetedzai. Saka vanga vachiti mhosva yamapara ndechi yamasungiro. Zvitondinetsa ndangobatwa nokandwa mota nokutenda unorohwa. Mabatwa muchizvifambira pakopa kabhana paipa. Nditazvifambira zvangu. Ndobva makandwa motikari apa vakubatai vanga vakapfeka uniform yepolisi here. Vanga vakangosangana. Vanga vangosangana vari uniform nevasina. Saka pamasvika kupolice station ndobva vakubvunzai anything kana kuti chii vangotanga kukurovai chete. Ndokupinzwa mune imwe room so aimomo ndoma ndarohwa. Vanga vachirova nemaoko vachida kutsika neshamhu nechii zvese. Kurova chaiko chaiko pasi petsoka pakumusana uko. Vanga vachirova nei? Pasi petsoka vandirova nebattle stick then kumusana uko vandirova nechimwe ikachiti chiro chitete chechi. Chimboma chechinenge chimuswe chemvuu chacha. Icho chine zvinhu chandirovesa musana ichoche. Saka pavasvika nepolice station vakaendesai kuzvirumu zvekuseruko handiti? Ya saka vakuendesai kumasiya iwo. Saka vanga vachikurovai taura vhidhiyo imwe yanga ine zvimwe zvavafana so ndo zvimwe zvavo zvachikurovai zvacho. Zvavafana zviri pavhidhiyo iyayi. Mumufana anga akabereka sechero so ndiye mumwe wacho iwe. Ndo vanga vachikurovai. Maita basa because ndatadza kuziva kuti vhidhiyo iyi ndaona pane vafana vanga varipo about 3-4 vanga vakapfeka sivi. Hana kuziva kuti vanhu vakaita sei. Timu yacho iyo yandibata futi. Vanga vachitanzi ukangosimudza musoro tiri kupwanya. Alright. Saka maita basa zvatove clear taakuziva kuti chichaitika nokuti vanhu vanga vachingochema kuti ako murume wechichaitika hapana munhu angaziva chichaitika. Because mhosva yacho gauni renyu riri kupi? Vatora? Ratora. Riri kupolisi ikoko. Saka hapana zvimwe zvavazombotaura kubva ipapo vakurova vanga vakutongokuendesai kuchipatara. Ndatozoendeswa kumanheru ndasora ndakatovharirwa ikoko. Kufunga kunokutanga kuma-8 kuma-8 Ndo pambazosvika ikoko. Ndevanhero ano kubva kucentral ndakutoiswa kuchipatara kuno. Saka apa kukupai mapurisa vada kuti vari kuti mapurisa vaite sei? Vakuchengetei musatize kana vada kuita sei? Pamwe ndotiza. Vari kufa kuti munotiza? Bosi kuti munhu kutiza handi unenge wapara mhosva. Unotiza iwe usina kupara mhosva. Kumana. Asi kumusha varuzi avo ndo zvaitika ka? Ndakafonera. Mavafonera mukavaudza kuti vasachema zvavo zvinhu maraiti mamuchipatara handiti? Saka pamuri muchipatara makaiswa simbi izvozvi vakakusungai nemacheni? Aiwa handina angusungwa ndakatora. Handiti? So ndina advocate nge court ati ndivandinawo kunoko. Ndo variko kuchipatara? Ndinotori nawo izvozvi. Movasimbisa motanzi naShepherd Hdudha makadii baba? Otaura ina. Alright. Hello. Hi, Advocate Colton. This is Shepherd Hdudha in the UK. How are you, sir? I'm well, thanks. How are you? Sir, I just need to thank you so much for standing for Matsbaba. No, that's a pleasure. I'm happy to assist. Yes, I've got no much questions on live on Facebook. Then I'm not going to ask you anything. I just wanted to see if he is safe and is in safe hands. So when I heard that you are around, I'm so glad, sir. Please, can you continue to protect us? Sure, no problem. Yeah, no, he's in safe custody here. He's at Paranatwa, and there are police officers here. So thank you. He's
Thank you, sir. I'm not going to ask you anything now. As long as I know you are there, he's in safe hands. Thank you very much. All right. Thanks very much. Oh, thank you, Baba. All right. Okay, bye. Baba good. Saka chirega ndikusiye itozonzwa mangwana. All right, my Baba. All right, Baba. Thank you. All right. Woo. I think you have heard it, ladies and gentlemen. These are direct calls, like what I was saying to someone last time. I use my own resources. I use my time. I use my internet. I use everything for me. I don't get paid by anyone. I don't get any cent from anyone. But some people, they say stupid things behind me. They say whatever they want. I don't care. What I just want is to see a Zimbabwe that everybody is free. Honorable Advocate 𝗕𝗂𝗀 is with Mazibaba at the moment to ensure that he is safe. And you have heard he has never committed a crime. There is a video. So we need to identify those people on that video. We need to identify those people on that video. Anyone who recognize any face on that video, please inbox me. Let's do donation. Unfortunately, at 𝗕𝗂𝗀𝗃𝗀𝗃, I cannot collect donations for Mazibaba at the moment. I could have done it. I did it before. I could have done it, but now there are like certain individuals who are saying bad things behind me when I'm trying to help. Because since I started talking to Mazibaba Godfrey, I used to use my own money. He will say, I want to go to Mtare. I want to go to... And then I will contribute. I will give him my own money. I've given him my own resources. But behind, people say rubbish things about it. If I say, give me £5, if I say, give me $10, if I say, give me £10, your £10 with my £10 and someone's £10 becomes £30. If we give him, it will help him. I have even arranged, I want a grocery chairo. I arranged it here, talking to different people. Guys, vamwandara andikwanise kumusendera mari zvakadai so chirega ndai so mukoma Yuda. We collector mari to send. Ukabvunza kuti how much did he receive from me? Sometimes I don't come here to kumbira mari. Ndinongoenda ndotora kana ndabva kubasa. Ndinongotora £100 yandinayo ndokuti Baba God mufambe muende kwakati muite zvakati tengerai vana chakati. I've done it using my own resources. But kumashure kune vamwe vanhu vanozotaura zvisizvo. Saka kana vanhu vakutaura zvisizvo, kazhinji kacho I used to backpedal. Ndinongodzoka kumashure ndoti vamwe vanokwanisa kubatsirai. Vamwe vanokwanisa kubatsirai. Saka problem inozoitika ndeyekuti akajaira shepherd Yuda. Anoziva kuti Mazibaba shepherd vakapromisa kuti chakati ndiri kuita ndinochiita. Ndoda kuti I want you to listen to this. Zozo unoziva kuti pane pamwe pokuti unoora moyo. Ndiri munhu akagara achibatsira vanhu. Even before tichita zvinhu zvese zvatoita izvi, I've helped a lot of people in my life. Video yevakomana ava iri ndaikanda paFacebook. Toda kuti vanhu va-identify. What we need is identification of those people. Baba God. Zviri kufamba iri munhu wamwari. Baba God zviri sei? Ma-audios akudhara. Pane audio ndoda kuplayera. Dai ndikakasira kuiona ndokuplayera. Mngoma Farai, I end up backpedaling from assisting people because of miromo yemaZimbabweans. Aina break. Inini ndiri someone who dedicated my time
dedicated myself to assist a lot of people. I have assisted a lot of people. Ukaona message yandaisa paipai. The message yandasenderwa, I will read that message to you. Kuti munzwe message yoyo. Apa dzakandisendera picture apa. Zine mwana, zitatu hanzi mwana adzingwa kuchikoro. Ndikatsvaga mari, ndikasenda, vakabhadharira mwana wechikoro. Zvimwe zvinhu zvatisikafanirwa kuti tichitaura pane vanhu pajekerere. But vanhu vanozoenda behind me vachitaura all sorts of rubbish. Panapa kazhinji ndaiti ndikauya panapa ndikakumbira mari, vakomana tikumbira ma 10 pounds 10 pounds. Ma 10 pounds aitokandwa, ndotokuratidzai muaccount mangu kuti iyi mari yapinda, iyi mari yapinda, iyi motoverenga mega kuti papinda 20 30 40 50 pounds. Ndobva ndataura kuti right, kana pasina vari kukanda mari ndakutosenda, ndaisenda mari yacho ndakagara pandakagara panapa. Ndotosenda mari ndotokuratidza ndatumira mari. Anditi, then somebody goes behind me and say nonsense. At the end, tino backpedala. Toti vamwe vanokwanisa vokontinya. Vanokwanisa voita sei? Vokontinya. Because mukadzi wangu akasvika pakunditi mwe musi ndabva kubasa. Because ndino teacher inini, I'm a qualified teacher. But ndinoshanda neanonzi ndoita supply teaching nenyaya kuti I'm a full-time student as well. I can't take full-time teaching job. Saka ndikanoteacher a day ndopo 150 pounds. Ndikaticha 2 days 3 days ndendine mari yangu yakanaka, andichemere mari yemunhu. Saka you end up ona pandodzoka paipai message inobva yapinda. Ndaita problem baba ndikumbirawo mari, ndaita problem yakati. Ndobvisa kana 100 pamari yandashanda ndosenda. Andiriona. Ndakazosvika pakunesana nemukadzi. Mukadzi akutondibvunza kuti iwewe ndiwe sponsor we 𝗵𝗄𝐶 here. Triple party inonzi 𝗵𝗄𝐶 yakafomerwa iwewe here. Ndobva ndataurira mukadzi wangu kuti no, ndiri munhu akabvira kudhara ndichita basa iri. Saka kuti mwoyo wangu ndiregere ndichiona kuti tasvika, ukaona paunenge wakuneta kubatsira, nyika inenge yakunosununguka. Ukaneta haichasununguka. Ndakabvira kare kurwisana kuti nyika iite zvakanaka. He was arrested for no offense. Hana mhosva yapara. Manzwa ndichitaura navo. Manzwa ndichitaura navo panapa. Thank you, my leader. Thank you for your support. Ndinonzwa kufara aiwa. Ndirikunzwa kufara nesupport yenyamunondipa. Rambe muchinditsigirawo. Ndatenda zvikuru. Ndatenda, ndinonzwa kufara manyukunyuku chaiwo. Thank you very much, my leader. Dai ndisingabatsira baba, dai ndisingabatsire. Hakusendere message yakadaro. Vati muteerere message yababa God ndichitaura nawo kudhara mamuri munanu. Thank you, my leader. Thank you for your support. Ndinonzwa kufara aiwa. Ndirikunzwa kufara nesupport yenyamunondipa. Rambe muchinditsigirawo. Ndatenda zvikuru. Ndatenda, ndinonzwa kufara manyukunyuku chaiwo. Thank you very much, my leader. Kudhara miratona anchazundirini. Ndisati abotanga kukumbira imari kuti wakomana ngatibatsire. Ndinenge ndasenda ndopa mari baba God. Ndakafara munhu waMwari. Ndaona basa ramakabata. $10, $20, $50. Ndosvika pakuti problem nemukadzi pamba pana. Kunzi iwewe ndio party ndiyako here. Yakafomerwa iwewe here. Dzokezvo kuseri kwacho kune vanotaura matuzvi. Kunantaura matuzvi. People go behind me say matuzvi. Andoona. Unoziva kuti kuna vanhu vanondiapproacha muinbox. Ndakukudzai. Anonzi Amos Chibaya murume uya anotishandira zvekuti. Ndoti ndikamutarisa ndonzwa misodzi yangu kubuda. Kuti murume uyu basa raari kuita pana iri simudza here.
takambozama vamwe vakazvikoniwa zvenda Amos Chibaya. Mumwe munhu anogona kuuya kuinbox wangoti ndaona Amos Chibaya Shepherd ari kushanda kudikitira kuti asei, but ndaona haana kana mvura yekunwa kana dringi rekunwa Amos Chibaya. Shepherd ndoita sei, ndinoda kutumira Amos Chibaya $10 yekuti atenge drink. Handingazosii munhu anoda kutumira Amos Chibaya $10 yekuti atenge drink achirega kumutumira. Iye azvipira kuti anoda kutumira Amos Chibaya, haasi kutumira 𝗵𝗶𝗃. Anoda kutumira Amos Chibaya kuti atenge drink. Anoda kungomutenda nebasa raanobata. Handingakurambidze kuti azviite. Neniwo ndobva ndanzwa kufara kuti Amos basa raakutiitira is not being paid. Varume vaye vari munational executive havabhadharwe kuita president. Chamisa havabhadharwe kuita president. Chairman wepati havabhadharwe kuita chairman. Secretary havabhadharwe kuita secretary. Vanhu vari kuita voluntary. Kana pane munhu anoda kumutenda kuti Amos Chibaya jamba stereki nhasi achikumbira ndimupa hangu $10 yedrink, Atikurambidze because wanzwa tsitsi zvinopira tsitsi zviya. Vamwe vanhu havasi kurara mudzimba dzavo vachitenderera pasi rese Zimbabwe sitakarara tagara panapa. Handimaona zvakafanana nevakomana vedu vaya vanofamba napresident. Mumwe munhu anongonzwa tsitsi kuti ndaona wafanana naAmbitious akapfeka bhutsu yakatarisa mudenga, munhu anofamba napresident. Taona wafanana naShepherd wakapfeka bhutsu yakatarisa mudenga, munhu anofamba napresident. Taona wafanana naJerry wakapfeka bhutsu yakatarisa mudenga, munhu anofamba napresident. Mumwe munhu anongofila kuti ndoda kumutengera bhutsu. We cannot stop you doing that. Ukaona mamhanyira ndowakomana vachiprotecta president vasafe, president vasaurawe. Mumwe munhu anongoda kuya kungotenda chete, ndoda kutenda uyo munhu uyo anonzani. Inini dzimwe handikuudze kuti anonzani munhu uyo. Because I don't want to interfere security 𝗵𝗶𝗃. Handisi musecurity 𝗵𝗶𝗃. Handisi pachiche 𝗵𝗶𝗃. Handina marambidziro andokuita. And handikwanise kupa nhamba yekuti ndine nhamba yemukomana wayo ndokupa kuti taura naye, handikwanise. Handimaona chandokwanisa chekuti orati watoda kumutenda ndipe $10 yacho. Asisa reference kuti waisa $10 yako wapa Shepherd. Indotora $10 ye ndotsvaga kuti anonzi anuyo. Ndogona kutumira kana mumwe munhu oti ashamwari ndisvisirewo mari, wandoziva ari pedyo, ndisvisirewo mari iyo pane mukomana uyu. Vanhu vari kumutenda basa raari kubata. Ukatarisa vakomana vanofamba napresident wedu, they have been there kubva vatsvangirai vari vapenyu kubva kudhara. Vakomana vanotibatira basa kubva vatsvangirai vari vapenyu zvokuti unonzwa misozi ichida kubuda. Kana uchida kubatsira unogona kungobatsira 1 or 2, unogona kuda kubatsira. Hatikurambidze. Handiti manzwa. Inini handine nechekuita neTRIPC chondomira pamberi nechikurambidza kuti usazodai iwewe, usazodai. Who am I? Handiti muri kunzwa. Saka muri kuona like zviri kutaurwa nababa God. Pakaoma leader ndine basa kuno pakaoma, ende tikavaregerera vanhu vava vanorienderera, vanhu vanoramba vachitya. Saka paitya dambudziko ndinofanirwa kusvika samadzibaba vemusangano ndichibatsira vapfana kuti vati vasadzokere kumashure. So ndichiri kupolisi izvozvo ndichakupai dhoketi racho kuti kana rapera zvinenge zvamira sei uye zvekuti vanhu vacho vasungwa here. Thank you very much my leader. Urikona last time vanhu vakasungwa una naguruve. Ndozvatinenge chita baba Humphrey, ndozvatinenge chida kuzama. Unoziva kuti last time ndakaenda, unoziva kuti muno muEngland mune vanhu vakawanda stereki. Ndakaenda kuno hanzi ndinobatsira ndipei 1 chete. Gogovana ta regai nditaure. Ndareceive a message. Ndoda kuratidza message yacho. Ndakuratidza message yandareceive apa now. Muri kuona message hamati munoiona here kana kuti hamugone kunyatsoiverenga vanhu. Ndaida kuratidza message hanzi how are you, pambada unzi how are you Mr. Shepherd. Anchatauri zita Mrs.
Rungwe Central Ward 4 Chief Election Agent. Got your contact from Councillor Chigumo. The ward is asking for any donation from you to help the election to go well. Waiting for your response, mwana. And now we pindura. Murugona message. And now we pindura message. Na nasa na we pindura. Ndoba nozo penga mdzimai wangu kuti iwewe ndiwe 𝗕𝗂𝗃 here. Ndoba no penga mdzimai wangu kuti iwewe ndiwe 𝗕𝗂𝗃. Rungwe Ward 4. Rungwe Central Constituency Ward 4. Councillor ariko murume wake akapondwa nezano. Apondwa nezano, mudzimai wacho ndokubva aita take over. Aita take over kuti aite councillor ikoko. Ari kuda help yedu isusu maZimbabweans kuti tibatsire Ward 4. Tina councillor Ndira Barnabas wekumabvuku vakaitwa recalled naMonzora. Barnabas munin'ina waatondi arida assistance yedu. Tina Rambo kuChipinge, tina Honorable Mateo, tina Honorable anzani wekubhinga wekuBeit tina mai councillor wedu shirikadzi yedu yekuatakwa nezuro nezano. Handazofona nhasi ndizvo zvakamira sei. Vanhu ava vanouya kwandiri as a source of media. Inini ma-resources handinawo kana ndikaenda kubasa ndikashanda. I cannot finance my constituencies. I cannot finance all these councillors. Handina mari yanokwana kuti ndivape. Ndosaka dzimwe nguva ndichiuya kwamuri kuti guys, like nhasi ndachida kuti chairman nenyaya Ward 4. Ward 4 yeKaroyi ndo vasenda message. Pane munhu azouya, regai munhu kutaurire, ndoda zvinhu zvine evidence. Pane munhu auya. Hanzi tiri kuda 600. Hadi munzwe message yandasenderwa iyi message iyi. Hanzi tiri kuda $650. Iward 4 Karoyi vari kutsvaga $650. Ameno shamara. Ndazomupindura. Handisina kunzwe reply andamupindura. Ndamupindura reply andamupa. Ndobva handidai. Ndachitaura necandidate direct. Saka uko takatogara nesu vamwe takatozvirega kudhara because ndakaona kuti vanhu variko vazhinji vari surrounding va imhumhi dzinongodawo kudya. But isusu we look at the ground. Munhu ari paground ndiye ari kuda the real thing. And address out this one is going to do this, that one is going to do that. So you cannot be looking at munhu ari kutaura kuti ma-polling agents ada kuhwa $30 fuel yakuda 60 liters zemusi wacho wevoting ne$100 yechikafu patime yavanenge vachiita. Ari kuti in total ane 15 ma-polling agents. Saka ndinoona kuti munhu iye ada kuba achiisa kupi mari yacho. Kana mangomufanda mungomubetserai chete. After all ndio ukaroyi kwako ikoko. So andibona ini ndiri kufira kunzi ini ndiro Karoyi. Andimanzwa message iri kuya kuna Shepherd. Councillor ada $650 US dollar yemusi we-election. Ini ndazongomupindura ndikati ndakandichida kubatsira. $650 is not a lot of money. Ndokona ndikaenda live on Facebook panapa tiripo 265 vanhu. Tikaita $2 kana $3 pamunhu. $3 tiri 260 panapa. Yakwana mari yatiri kuda. Hapana mari yekuti inomboshamisa kuti inowanda. Azvikonzere controversy rezvingoma, don't play. No, my audience andiri kuplay yaka. My maponga. Ndekuti vanhu va-understand. Kuti vanhu ava kana vachida help vanomhanya kuna Shepherd.
ndoya live on Facebook ndochema Urungwe yati iri kuda 600 chete 615 or 350 yekuti vatenge fuel vabhadhare macancelors nemusi wevoting. Mukadzi uyu ishirikadzi, murume akapondwa nezano. Saka kana vakuda assistance vanouya kuna Youth. Ndopakazochema mukadzi wangu akapopota akati, iwewe ndiwe 𝗕𝗂𝗃 here. 𝗕𝗂𝗃 is a political party nevanhu vakawanda. Over 10 million people support 𝗕𝗂𝗃. But chakuzoitika nchekuti every person ari kumhanya kwauri iwewe kuti anoda support. Where do you get the money? Ndikati inini kana ndikaenda kubasa kana ndikawana $50 kana 20 ndokandawo yoenda. Saka ndachitaura ndikati zvakafanana neurungwe iyi haifanira kumbotinetsa. Tikachema izvozvi $265 toita $3 per person. 600 kuseni inenge yatovepo ndakutotumira yakuenda. But paita problem yekuti kuseri kwangu kune vanoda kutarisa. Hanzi ari kukolekta mari yakawanda, imwe yacho odya. Ndikati right, go back kuma presentations ese andaita. Ndo ndaivhura bank account rangu ndo ndaivhura ndoisapo. Ichipinda ndaivhara mazita chete. Ndokuratidza kuti andimoona mapinda 10, mapinda 20, mapinda 30. Ndichikuratidzai panapa. At the end mapinda £90. Kana pasina mwari kukanda mari yoyo ndakutotumira. Ndobva ndatoklika panapa send pick up chichi ndopedza ndoti send. Ndodzosera ndokuti mari yendatumira yaita mari yakati. Andifunga kuti there is any transparent person like me in regard to mari isiri yangu. I've done it on several occasions. Ndichibuda nema receipts andaitumira. Ndichiratidza vanhu kuti ndasenda mari. Mukaenda pama videos andakaita ese pandaisenda mari pese ndaizvita ndakagara panapa. Andaimbozozviita kuseni mangwana. Ndaiti yapinda iyo ndobva ndatosenda ipapo yoenda. Mgoma blessing, I can't do that. I am just an individual. I can't do a 𝗕𝗂𝗃 election fund campaign. To be honest with you guys, that is something that is out of my control. 𝗕𝗂𝗃 is a political party in a finance department. In a vanobata mari. Atisina kutora mabasa evanhu, regai vanhu vaite mabasa avo. Inini chandinongoita nchekuti kana ndaona pane problems eyo yandatumirwai, ndinobva nangokumbira pamuri $260 panapa. Ngatiite $2 kana $3 inokwana 600 totumira yoenda. Hapana pandakamboya nchiti ndipe 1000. Hapana. Pese kubva pandaikumbira mari yandaibva ndasenda ipapo, hapana munhu wandakakolekta mari inopfuura kana kuti ngatiti akambondipa mari inokwana 1000 panapa kana inokwana 100. Asimudza ruoko kuti indakaisa £100 musi wakati. Pandakakolekta mari yakakwana £200 yandakapuwa £200 yanga iri mari yekutakura bhodhi yasekuru kubva kuSouth Africa kuuya kuZimbabwe kuzovigwa. Ndo pana sister vari muLondon handitauri zita vakandisendera £200 yandakatadza kuti ndinotenda ndichiti chii. Ipapo ndandajomba bhodhi yanga ichiri kuSouth Africa ida kuenda kumba. From there kana pana akazombondisendera £200 yanda ndakasendera £200 ngaasimudze ruoko kana kunyora palive kuti Shepherd ndakamba £200. Andinoona mari yandakazoreceiva I think ndakapuwa £130 yakabva kuAustralia. Yakanzi £100 ngaiende kuna Ndira kuna Barnabas. £100 iende kuna Barnabas. £30 ikanzi iite yechema. £30 yechema yacho ndakaibata nanhasi asandaendesa. YekwaBhana ndakaiendesa. Zvekuti ndikavhura
mira mani ini ndikavhura panapa. What is that? Tinenge chida zvinhu zviri transparent zvokuti vanhu vanoreceive vanoona zvinenge zvichiitika. Problem inozoitika manje ndeyekuti vanhu vanotaura zvavasingazive behind. I think they don't know shepherdhood. But saka ndichizotaura dzimwe nguva kuti zviri nani otherwise iyi yakatozoenda iri 130 iri kutosvika ezvinoizvi ukatotarisa world remit mameseji ari paworld remit this is 130 this is 120 this one which to all this 250 yakaenda ukatarisa kuti yauya meseji yasvika nguva iyi ichitaura kuti vareceive vanhu that is 2:12 this afternoon i250 yareceive. Vana vangu vanofane nzara. Mudzimai wangu anopopota panapa kuti iwewe ndiwe 𝗕𝗂𝗃 here mari idzi uri kusendera vanhu dziri kuenda. Ndosvika pakushaudwa nehanzvadzi dzangu kumusha uko kuti kunzwa kuti pakaitika rufu pakati wakatumira mari ukatumira chikafu. Andini maona. Saka at the end no backpedaler. Shepherd is there. 𝗕𝗂𝗃 guys irimo muno mu UK mune province mune ma districts mune ma branch mune ma wards munomu arimo 𝗕𝗂𝗃. Thanks Atete Babu Hanzi Mkoma Yuda, ma MP ne ma councillors are being invited to Twitter space to come and interact with the citizens and say what they need to be helped with. Yes. Tinema ma MPs, tinema ma councillors. Wamwaruma misha chaiko. Havana access yoyi. Kuti awane mari yekuenda pa internet. Ini ndinoenda pa internet 2 hours, 3 hours. Kuti munhu ari kuZimbabwe councillor asogara neni 2-3 hours panapa zvinomunetsa. As Atete Grace Yuda, you don't owe anyone explanation. Please go ahead with your good heart. Chinozoitika Atete Grace nchekuti ndinozopesera ndakuatakwa nevanhu vasina vekuti kana ndikataura panapa guys toda ma 10 pounds haabvisi kana ndikakuudza kuti account yangu ndiyo inotaura kuti ndikataura ndoda 10 pounds panapa pane mamazita aundoziva kuti ndingandokanda 10-20. Kune mumwe anokotaura haabvisi kana sendi. Ndotoene list boss mari inopinda maakaundi mangu ka inopinda nezita remunhu. Saka ndinotoziva kuti uyu anobvisa uyu anobvisa. Kana tikachema panapa ndoziva kuti motopinda 20 pounds motopinda 10 pounds yandomukanjisenda. Mumwe munhu kutaura chete hana chanobvisa. Uri kuona ndakataura pana ndikuona madhamu ari panapa mukadzi wamakombe ndakati Sanderson makombe bururu ngatitsvage imwe mombe tongoendesa kwaambuya kuti makaita basa makati zvarira mabasa. Madhamu makombe ndakaenda kuLondon. A good example, ndakaenda kuLondon. Ndikakwira bhazi ndikaenda kuLondon kunosapota Chinyanga pakesi yake kunzi Chinyanga is a terrorist chi. Vanhu vaitya. I want to be honest here. People in London, they never came to support Chinyanga. Do you know the reason why? Because Chinyanga was facing terrorism charges here. They don't want to be seen associated na Chinyanga. We have got 𝗕𝗂𝗃, we have got MDC people in London. They never came. They never came. I went there with the little resources and andinazo. Ndandisina kana mari musiona ndandisina ndobasa that week. Kana motikari ndakati handende nemotikari. Ndikanogara naChinyanga the whole day. Ndakasvika muLondon kuma 6. Ndikaswera naChinyanga the whole day. Ndaizokwira bhazi rangu ma 11 manheru. Mukadzi anonzi Flows Makombe, mudzimai wehama yangu wabururu wangu, akatoona chimwa tisina mukaka, akandifonera takagara patebhuru akati baba ndiri kunzwa kunyara ibvai palive. Ndikati chiko mudzimai zvikanzi shuwa muri kunwa tisina mukaka kana chi apa nzara ita kurira mudumbu mutira mo zvikanzi ndipe akaunti yenyu ndikutumirei mari. Handichatauri kuti akatumira mari.
akatumira mari yekuti ndakazodya the whole day. Tikatenga chikafu chedu nachinyanga tikagara, vanhu vakatoona tebhuru yachinja, havana kuziva kuti tebhuru yachinja nei. But vanhu vaivepo muLondon, they failed to come and support Chinyanga because people don't want to be seen associated na Chinyanga, vachinzi Chinyanga is facing terrorism charges. Saka unozonzi uri terrorist. Tikataura tikati kwatakabva nehondo dzikure, varungu they are fair, maBritish tinovaziva, vakataura chokwadi kwavari zvatopera. Andimaona ndosaka maona mukadzi wangu achinditi siyana nazvo. Mukadzi wangu chaicho anontaura siyana nazvo. Kundisiyane nazvo, I've been in this struggle for too long. Moyo wangu unorwadza because these people they come, ngoma Yuda tikudawo help, ngoma Yuda tikudawo help. Kana ndisiri kuchikoro ndinotsvaga, ndinopika mashifts nesupply teaching, ndoticha sam, ndoticha ona algebra ndiri muzvikoro. Ndoticha mesi dzangu, kana ndikaticha ma44 kana ndikaticha chii, ndikapedza panopera svondo ndohora kuti masendi twangu ndoya natwo, ndosvika munhu ochema ndopa, yochema ndopa. Kana zvozoenda kune vamwe havachaoni zvandinoita. Handiri maona ezvezvi handimari baba God vari muchipatara izvozvi ari kutoda help, and andoziva ndikachema naYuda help ndoiwana. Saka ndikakumbira kuti ngatibatsirane tiite mudeme ari muchipatara izvozvi, tiwane mari kuti atengerwe chikafu, atengerwewo something right now. Munhu anenge akuenda nekuseri akutaura zvisizvo. Ukabvunza munhu iye haana kana sendera abhadhara. Andimona mudhara Shapiro ngoma Yuda uyai nesvombo tipinde musango, nezvombo tipinde musango. Nguva yezvombo ichakwana kosi, don't worry, nguva yezvombo ichakwana, inokwana chete nguva yezvombo. Smith ZANU-PF yapfuura pakasvika Smith kuti vanhu vatore zvombo vapinde musango. As magaba asina chinhu kunyaudza, we put account details every live on screen if possible. Ndinomaisa, what I would simply do is 100 subscribers. Yeah. All right. You're growing up. Yeah. Good boy. And then mrona nyaya tutara. Inini ndo vanoda hawo kubatsira munhu yaku inbox kwangu ndokupa account number yangu. Because obvious he's in hospital right now. I've spoken to him. We need to send something. Kuti abatsirikane. Those who think they can still help, you can come to my account. Vanonga chingoona kuti vari kuita mari dzavo dzikudyiwa naShepherd, musaunza mari dzenyu, I beg. Whoever think that Shepherd ari kudya mari yake, usauya. Handidye mari yemunhu. Ndinoenda kubasa kunoticha, ndosunga tai, ndinopfeka ndopindawo muclass. Good morning class. Yes, my name is Mr. Shepherd Yuda. I'm a mathematics teacher. Today I will be with you probably this whole week. And ndakutodzidzisa vana vangu, ndakutomaka vari kugona vachigona, vari kupasa vachipasa. Panopera svondo ndopuwa mari yangu, kana panopera mwedzi ndopuwawo mari yangu. Saka whoever thinks that Shepherd ari kudya mari yake, please don't bring your send. Handisina mari yako. Don't bring your pen. Whoever think I survive on your money. I go live. Ndikakutaurirai kuti phone yandiri kushandisa iyi yakatengwa naMoms vari kuLeicester. Mushure mange phone yangu yalokwa ne3. Ndikaita about a month ndisikaite malive. Vakazondifonera vakati Shepherd kwakanaka here. Ndikavati ndalokerwa phone ne3. So I'm in the process of taking another phone ku Vodafone yandina S21 ndiye Vodafone. Ndobva vanditi hazviite kuti ugare sosungaye pamalive. Vakanditumira mari yandakanotenga this second hand phone yandiri kushandisa apa. Handiri muri kunzwa. Handikumbire kuti ndipe ndafa nenzara ndipe mari nditenge chikafu. Handina munhu akabva akamukumbira mari yokutenga chikafu. Handina. Ndakati ndikafa nenzara pana ndofonera member of parliament. Ndiye anonipa mari yechikafu. Handiri manzo.
Saka what I'm saying 𝗵𝗂𝗣 is just telling people whoever thinks kuti anesendera radyiwa, don't ever bring your money. I don't need it. Because mari yacho inenge isingauye momwe, inenge isingadyiwe nevana vangu, nenjisenda kwainenge ichienda kunobatsira. Andiona. Saka vanda account yangu munouya kuinbox ndokupai account yangu, vanda kubatsira mobatsira. Whoever thinks kana anenge aona kuti hazviite, please don't come, don't bring your money. Because zvozopesera zvakuita kunge tinorarama nemari dzevanhu. Internet yandoshandisa apa ndakakuudzai, kana ndikakuratidzai panapa, munhu anobhadhara internet yangu ari kuSouth Africa, kana akauya panapa akati haadi kuzikanwa, that guy pays 23 pounds a month for this internet yandoshandisa. Inobhadhara nemunhu ari kuSouth Africa 23 pounds a month. He opted kuti Ngoma Shepherd atisuda kukushayai pamalive, notoziva zvinogona kukuremerai, but inini let me pay your internet every month. Anesa PayPal 25 pounds yondibhadhara internet. It's not my money. Andimona. Saka phone yandikushandisa, it's not my phone, ndakatengerwa. Internet yandikushandisa is being paid na someone ari kuSouth Africa. Then also zomwe munhu akuya achitaura nonsense. Chanoenda kuzoda kudya sendi rako chii? Ukanipa 2 pounds, ndikadya 2 pounds yako nhasi, inonisvisa kupi? Because munhu ari kuZimbabwe ndiye ari in need. I'm not in need. Ari kuZimbabwe ndiye ari in need. So what do I do? Is unganiza $2, $3, $2, $3, $2, $10 yakwana. Ndoenda pa app pare World Remit ndosenda mari yangu. Ndinochargewa neWorld Remit ma charges. Ndinongorwa 3 pounds, 5 pounds ma charges. Inobva mumari yangu inini. But unonzwa umwe munhu kuseri uko achitaura muhlamba. Munhu anenge achihlambanuka kutaura muhlamba. Anoona. Saka ndiringotaurira mazimba kuti kana uchitaura muhlamba usingabatsire, you are nothing. Taura muhlamba wako uchitaura kuti Shepherd ndakatumira 500 pounds. Ndoziva kuti ndimi vanhu vachoka. We've got a lot of people in need. Our 𝗕𝗂𝗃 is a new political party. Andi muri kunzwa, atina mari. We are the funders of this party. This is not a funder party yedu tega. 10 million tikaita dhora inokwana $10 million. Party yedu yasimuka yatakuita zvatuna ma programs edu ofamba mberi. Ene president vanofamba vari kuenda everywhere kukambena kuita sei kuita. Dai mamuchona murume uyo ndakati mwe musi ndakamutarisa president Chamisa ndinhasi pana achitasa video yanga ifamba vachimhoresa vanhu. Unoziva kuti vanhu vari muZimbabwe, their last hope is President Nelson Chamisa. Mainunuto ngatisiyane nazvo dhiya. Hatisingataura mazita evanhu. Hatisingataura mazita evanhu. Because sometimes unozofunga kuti munhu uyu tiri musame boat here, ari kuda change yatiri kuda here. Hatisina kutaura mazita evanhu, but tiringotaura hedu kuti whoever feels kuti inini I can't do this, no one is forced to do it. Apana ari kumbomanikidzwa. Whether you like it, when you like it, you do it. When you don't like it, don't. Nobody is being forced. Apana kana one munhu anopinzwa ruoko muhomwe munzito kubatsira pakati. So stay away kana one of you can't help. As me, don't hlamba. Maybe if you use one account for that only inongoramba ichipinda, then when it's needed, don't get me wrong. Atete oripa. Ndozvandiri kutaura kuti handisitaura kuti vanhu varuhlamba, ndinotaura kuti kuna mwana varuhlambanuka unongotaura muhlamba, but vasingazive kuti what we do here. Munhu ari kuZimbabwe ndiye ari in need. Inini I'm not in need. Ukapa munhu ari kuZimbabwe $10 nhasi anokuombera. Unoziva kuti pana tete vauya kuinbox kwangu zvikanzi Yuda, ndiri kukumbira account yako ndikupe mari yechema. Ndakudai ndiona pari kupinda 20 pounds. It's not easy for someone to part away with the 20 pounds.
munhu akafa kumusha uko sekuru vangu tavaviga masikatana vagomo 106 years old. Ndo sekuru vangu anai ndikasvika ukaroi taigara pasi togara dzondidaidza togara pasi dzichinyatsa kundiudza vamwe vanoshamisika kuti hanzi ko history dzimwe dzaunotaura Shepherd waidzinzwa kupi. Ndakakura nevanhu vakuru vana sekuru Masimba ndo vakanga vari chairman kuZAPU. Ndave na sekuru vangu inini vakatomboita provincial chairman weZANU-PF. sekuru vangu vamwe vakaita provincial chairman weZAPU. But sekuru vangu vashaika nhasi havana kubva vamboita provincial chairman zvimwe zvese izvi. Dzaive dziri contractor dzichivaka misha dzimba dziri mukaroi zhinji dzakavakwa nasekuru vangu vashaya vataviga nhasi. And if you are around, I would unlock the phone for you, brother. I am the best in technology and SIBO. Oh, thank you so much. Yakalokwa ne 3. Saka ikalokwa na provider. Ndakambolokerwa imwe ikaitwa unlocked na someone. Aita unlock yakaramba kushanda muno. Ndakazoiendesa kumusha kuMalawi ndikanoipa sisi vangu. Iyi yakaitwa unlocked ne 3. Saka kana ikada kuunlockwa but vakatanzi inogona kuunlockwa asi haishande muno. Hanzi vanotaura zvisina basa siyana nawo ngomaida. Ndo zvatachikotaura apa goronga kuti vazvinzwisise kuti zvavari kutaura zvinosvika munzeve dzedu. Because vanhu vazhinji because munhu ari in need handisini. Munhu ari kuZimbabwe ndiye ari in need. Dai wachiziva kuti 20 pounds yako inosvika kure ukabatsira munhu ari kuZimbabwe. And give us money, then we will get power to kick those baboons out of ZANU-PF, guys, please. Bakaipa mukoma Christopher. Saka nyaya yatutaura panapa inyaya yekuyeuchidzana kuti apana munhu anomanikidzirwa. 𝗕𝗂𝗃 ine its channels to collect whatever donation to the party. Isusu panapa we don't collect donations for the party. No. I just focus on an individual are in problem, are in need. Ndasenderwa message yabva kuUrungwe. Vakatomira vada reply yavo izvozvi. Tikawana 650 inotibatsira ma-election agents, chikafu, chii, zvese. Saka vari kuti itipe Shepherd. Handiri manzwa. Munhu anopa hatauri mukoma vasingapi ndo vanotaura. Ndo zvinorwadza gogo Aiden. Zvorwadza izvozviya kuti munhu yeye pamwe ari kuzvitaurira kuti stop. Kana tastopa we starve where the resources are needed. Ndaitaura na 𝗭𝗏𝗣𝗏 musi uno. Ndaitaura na 𝗭𝗏𝗏. You know 𝗭𝗏𝗏 has done quite a lot for the party. Akatenga kunyangwe nema-CCTV chaiyo ekuti aiswe paHarvest House. Dzakauya musi unoyu dzikanditi Yuda uri kuda here ndikuise mugrupu revanhu vari kubatsira 𝗵𝗏𝗵𝗏𝗏 nema-t-shirts. Hauzorambi kuti handidi. Asi kuti mutauro kuti mundaraunda wandirwa vanhu vakuda help vawandisa. Ndangoti damdara nerimwe zuva ndichawanawo mbichana yandinoita sei yandinokanda ipapo ndotengawo t-shirts 2-3 ma-t-shirts. Andimona ndo zvazvinoita. Saka mona chitaura kuti those who feel their 2 pounds is not safe, please don't donate. Go to the proper channels of 𝗕𝗂𝗃 and donate there. Vanenge vachida kubatsira an immediate problem yatinayo like yasendwa nevanhu vekuUrungwe vatovada 650 pounds. Kune mumwe munhu anogona kuti nde $650 yacho ndokupa here usandipa kana unayo yese ka1 ndokupa nhamba yaunotumira yobva yatoenda mangwana otomuka vachigadzisa zvinhu zvavo. Asi kana waona kuti hauna yakakwana tinokwanisa tiunganidze ikwane, ngatiunganidze ikwane toendesa. Andimona saka muchiona ndichitanga ma-live ma8 ndoswerawo ndiri kubasa, ndoswerawo ndichitawo something
pandozoya kuma 8 mande togara toita malive edu ndabvisawo tai ndakamboyamwe musi ndanonoka kusvika panapa ndine tai vanhu vakati mudhara andombochena so ngandine masutsu wobhodropu ikuputika nemasutsu ndikapfeka ndosora ndakapfeka masutsu everyday ndichienda kunoticha ndopfeka different suit handiti maona continue doing good brother muzivi unoona pane bambo kuti unosvika pakuti ndofirei anditoona dai pasina kuti dai kuri kuti ichiri MDC iyaya vachamisa vasiri president izvi ndaizvikanda kwezvo ndaisiyana nazvo kana politics ndairesign andiri maona ndairesign but murume ari kutungamirira 𝗵𝗂𝗃 murume watakafamba naye kwenguva yakareba tikaramwa tinge takumisa at a disadvantage. Murume uyu arwa hondo inotyisa, vachamisa varwa hondo inotyisa. MuZimbabwe mune varume vakuru, daukuudzai nhasi kuti ukaenda kuZimbabwe nhasi kune varume vakuru vanotyisa. Tine mabillionaires muZimbabwe, tine vanhu vekuti kana kafamba munoti ava varuma, dzimwe imonye dzine nyama yakadai, asi vese vava vakonewa kuita zviri kuitwa naPresident Nelson Chamisa. At the moment, atete oripa, at the moment, regai ndidai kuti ndicha open account yacho inenge ichigara tumari tikoto isingasangane nemari yangu yekubasa, kuitira kuti vamwe vanhu vanenge vachida kuti kugara vakagadzirira kuti tikaita problem yakadai hatichamhanyi kunoti ngatidai tinobva tagadzirira zvichibva zvafamba. I mean, saka foni ya Mr. Godfrey iri kushanda here? Yes, iri kushanda. Ndatovafonera mibvunzo iri kupinda, taura navo, ndataura navo vanhu vese vachinzwa mudhara wangu kuri sei kuchanda kuri nani. Panapa unogona kuswera tichimhoreswa chete, vanhu vanenge vachida kutaurawo newe. Ndiri kupindura mamessages, saka regai ndipine account iyoyo apa, because hazvibatsire kune vanotaura vasingatibatsire. Saka zviri nani kune vanhu vanotaura vachitibatsira. Chiri kudiwa apa ihelp. Tine mabillionaires muZimbabwe, yes, iri kushanda. Sorry, ndakuzviplaya, ndakuzvinzwa. Vanhu vanachitaura kuti identify ava pavideo iyi. Toda vanhu vatibatsira kuidentify vakomana uyo, ava ngatibatsirane kuidentify vanhu yo ava. Ngatibatsirane, ndo vanhu vanachitaura ava. Ava vanhu vanaiti tibatsirane kuidentify. Please, vanoziva these people ava, can you inbox me their names? Ava anoziva vanhu ava, please regai ndiva screen manje. Anoziva vanhu ivava, please help us identify them. Ndava screen manja, please anoziva vanhu ava. Anda video ingandi inbox rendompa video.
Let's circulate this video. We need these people identified. Mkoma Sidi. Problem iri apa yandiri kutaura ndeyekuti namba yamadzibaba ndokwanisa kukupai. But achazivi munhu watiri kupa manje. But mangwana anogona kufonera onzi maba Godfrey yamutore zvakati pakati obva aenda odisappear. Saka zviri nani akadhila centrally nevanhu vaanoziva. Because problem yekuti tikati nhasi tapa uyu namba, mangwana topa uyu namba, mangwana topa uyu namba. There is likelihood that you will receive a call. Baba Godfrey, uyai pakona pakati, yai mutore each. Iye anongona kungoenda. Achiti genuine people. Osvika paipa obva abatwa. We will never see him again. Saka, let's try to safeguard him. Saka ndachitaura kana pane munhu anogona kuda kubatsira. Kana pane munhu anogona kuda kubatsira. You can either tobatsira tiri pano. Tobatsira tiri pano. But namba dzawo hadzichaita ndo zvandiri kutaura pane situation yacho paakutyisa. Genuinely munogona kuti baba munogona kuti ndipei namba yamadzibaba ndosendere something. Genuinely munhu anogona kuuya panapa achitanga ari genuine tomupa namba iya murume weyo disappear oenda. Saka kana poitwa ma investigations hazvizobudi zvakanaka. Let's try to safeguard him tese. Munhu muZimbabwean wese needs to safeguard him now. Andiri maona. Ndosaka ndachema ndichiti tiri kuda vanhu vanotibatsira kuidentifya varume vari panapa. Ava vanhu ava. Can someone help us identify them? Ndichataura nehama neshamwari. Ndine hama neshamwariwo dziri kumapurisa. Ndo vamurova. Ndo vanga vachirova. Ndo vanga vachirova. Saka tiri kuda those people who can identify, help us identify. Mataurira avaita baba God, ukasvika paHarare Central Police Station, unopinda nekumain road entrance kuyakwe. Ukapinda nekuentrance ukapinda ukaenda kuseri kuyakuya. Kuchikorido kuya hauchaende kupolice. Uku kune kwa kupolice. Kune homicide. Kuseri kwe road yaya ndi Robson Manyika ere. Inoenda regai mera itonoti road. Mera ndikudzi dakudza zvapakaita. Kwataienda tinopondwa. Kwataienda tinopondwa. Dakona road inonzani. Rade map. Dakudza road yo inonzani. Harare Central. Mera iton Central map. Ndumboenlarge map yacho ndikudzei. Harare show map. Zvimepu zvacho zvemuHarare. Tongogara Avenue Chechu. Ndiri kutsvaga maCID here. Handifunga kuti maCID. Handifunga kuti maCID. I don't think kuti maCID. Paakutyisa vana vadiki sterekawa. Saka we just need to identify them. Ipwerezi. Pwere chazi chaizo. 2nd Street. Akusi ku 2nd Street man. It is Maple. It's not clear on here. Let me honestly varume zvinonaka. Regai nditsvage ndatsvaga map ndakudza pavakaita. Ukapinda paHarare Central Police Station
unoenda kune homicide, kune law and order. Law and order ndokune homicide ku CID. Pasi pipe ndokune ma CIO. And no giving his out. Saka tiri kutaura tichiti regai internet yangu iite login ndokuudzai ndakutaura kuti pano kunonzi no worries, then we can just through ngoma city. Yes, I think that is the best thing because as it stand hakuna kumira zvakanaka, hakuna kumira zvakanaka. Harare map, Harare. Nhasi ndandisina kusakana computer on. Vana vadiki sterek, but let's help to identify them. Atifane ku unoziva pane sekuru vangu vainditi usasiya makudo naanokamina chikamunda shepherd. Aya makudo anokamina. So what we need is identify these people. Sekuru vangu vaintaura zvikanzi usasiya makudo naanokamina chikamunda. Havasi ma-CID vanhu vakapusa vanenge vapiwa ma2kg erice. Ya, ndifungoti CID yakadai. Ndoda kutsvaga ninge kune mani iri kuramba kukura seko iyo. Miraito ntuti Harare Central Police map. Harare Central Police map. Yeah. Right. Harare Central Police map was road inonzi chi. Harare Central Police NRZ Central Police inonzi chiko road. Seke road. Ukabva paSeke road Semunyoma A4 road. What's this? Is this Robson? This road must be Robson Manyika, man. Road yekuseri kuHarare Central inonzi chiye Robson Manyika. Inonzi Robson Manyika. Nzvimbo dzese dzakanyorwa idzi. Iyo yaiswa ya Kenneth Kaunda. Yes. Kenneth Kaunda. Saka Semunyoma Harare Central Police Station. Kenneth Kaunda, road yekuseri and Kenneth Kaunda. Yeah. Saka ukapinda pa Central Police Station unobva watena uchanga kuna uri mukati wafesa Kenneth Kaunda ikokuya ku law and order. Ndokwaishanda mudhara ainzi Makedenge, kune ma-CIO, kune homicide, kune chipasi pipe. Ndokwavaita party nesu. Saka ava vanhu ava, please help us identify these people. Hapana vanhu vasingazive vanhu ava. Hapana vanhu vasingavazive Mwarara. Vanhu ava vane vakoma, vane vanin'ina, vane vakadzi ava, vane vana, ivava vafanawo. Ava tangoda chete rubatsiro rwokuziva kuti uyu ndiani, uyo ndiani. Ndo vanga vachirova. Let me post these pictures on Facebook. I'll post them on Facebook right now, so that we see who is who. And so I'm posting them on my Facebook page. So help us identify the vanhu ivava. Unoziva kana uri muroyi, ndakaudzwa nasekuru wangu inini
zvikanzi uroyi hapana asingaugoni Shepherd. Asi kusimba kweuroyi ndo kunozopa kuti varoyi vasiyane. Uyu unoroya zvekuti hausimuke, uyu unoroya zvekuti uyu unodai. Because andi muri kuona kuti vakaendeswa kupolice station nemota yepolisi. Madzibaba vakatakurwa nemotikari yakanzi 𝗕𝗂𝗏. Hanzi nehurumende hadzisi motikari dzavo idzi. Vanhu vane zvimahelometi ava vasi mapurisa ava. Hurumende yavaramba. Asi muri kuona madzibaba vari kutakurwa nemotikari yakanzi 𝗕𝗂𝗏, polisi chi ava. Ngatichitibvutai rekeni. Enji. Ngatibvutei rekeni. Ini ndine hasha dzakandakatsamwa. Saka guys, I'm not going to take long now. Chiregai ndipedzese. Manzwa plea yangu. Ndanafunga kuti zviri nani ndombosiya vamwe vabatsiri. But the problem inozoitika ndezvekuti zvinouya kwandiri. Madzibaba Shepherd batsirei. Semunhu ave in this struggle for too long. Zvinondinesa kuti uti handina. Kana uti semunhu ajaira ngoti ndikaenda kuna baba Shepherd ndinobatsirwa. Kuti uzotaura kuti haiwa anenge akuti ko chachi munhu aimbondibatsira zvakanaka. Anditi maona. Right now Mutare is beckoning. We must be in Mutare. Madzibaba vanofana kuva vari kumaMutare vachijamba. Ndakachitasa mavideos avainditumira baba agodi. Ndo zvimwe zvazondichemedza kuti murume uyu haafanirwi kuatakwa. muHarare vanhu vakatarisa. Harare is our stronghold. Hatifanirwe kuti murume uyu akuvadzwe. muHarare stiripo. Ndo zvimwe zvinozotipa kuda kuchema. Ukaona basa raari kuita kumusha uku. Unaona? Ndosaka mwana ndo zvimwe zvinozotipa kuchema. Kuti munhu anongobatwa achizvifambira hake muHarare, vanhu votomuataka. Murume ari kushanda basa rakakura. Muri kuona basa raari kubata here? Chimwe chikumbiro chatikumbira kuti matisheti ndaramba chiuya kuti vamwe vazhinji takuita kudhonzerana kuvhudzana mama. Saka madhona ndatibatsirwa ramba chiuya matisheti emusangana. Iti kana paura doti mumwe chizati aiwa zvakaita zvakabhadhara. Nekuti nyaya iripo hunde huru yekuti muite rigariya kuti kuti musangano wedu uzikane hunge kuti ipfeka rigariya. So haisi yekuisa mupiro ka. Rambai makadzipfeka kana kwaunoenda kudhipi ukaipfeka. Kana kwaunoenda kwamagwenya uko ukaenda kuna mvura ukaenda kumakorokoza kwamuri kupinda uko. Pota muchipfeka masikipa iwayandika. So ndinakutenda rambai makadaro. Thank you very much. Muri kunzwa kumaruzevha uko kwaari kushanda achitaurira vanhu pfekai matisheti, itai zvakati achibata basa rakadai rinoda kuchena. Basa rakadai rinoda kutendwa. Ndosaka makaona ndakataura ndikati ngatitendeiwo vana vevamwe. Vamwe takatiza na Zimbabwe. Mukana chatakatiza kuZimbabwe ndizvo zvizvi. Kurohwa kusingapere.
kusungwa kusingaperi usina mhosva yakapara. Ndaitaura nemwe munhu ndikati iye zvino izvi kutaura kwandiri kuita nhasi, mukadzi wangu aiseka akati unoziva mukadzi wangu ndakati kuroorana muri vana vadiki vakanaka zvikuru, taashamwari neshamwari. Aindiseka musi unoyu. Idzi ndo nzeve dzangu dzandopfeka idzi. Kurohwa dzakafa dzese idzi nekurohwa. Saka mukwana ndichi idzi ndo nzeve dzangu kuti ndikunzwa kuti uri kutaura. Ndakazombonzi nemwe munhu, why are you shouting? Ndikati no, I am half deaf, so if I'm talking I don't control my voice. Sometimes I think I'm speaking normally whilst I'm shouting. Idzi nzeve dzangu idzi ndo zvinondiraramisa kunzwa. Munhu akafona ndopfeka ndobvunza totaura kuti ndinzwe zvakanaka, ndisamise something. I have to wear ears. Kurohwa uku ndaitaura nemwe munhu ndikati mazino chaiwo aya madentures haasi mazino aya akarohwa kubviswa uku. Ibattery foot iri kurohwa nebattery foot rikagam chipondwa. Hatina mazino, hatina nzeve, kurohwa uku andona. Saka I really understand what this man has gone through. Munhu asina kufamba nenzira iyi haazvinzwisise. Ndo vanhu vamunonzwa vakuti pai patinotaura kuti varume ndokumbirawo kana $10 yako kana £2 yako tibatsire murume uyu. I do this because I went through everything. I've been arrested. I've been tortured. I lost my hearing. I lost my teeth. I lost members of the family. Saka mukaona ndichiita zvinhu izvi ndenge ndichiitira kuti batsire vamwe who are going through what I went through. But if you have never been through this, it will be very difficult for you to understand it. This is not fun at all. I don't go live on Facebook every day for 3 hours. 3 hours, 4 hours talking to you. It's not fun at all. Not fun at all. If you never went through this, when we talk about it, you don't understand the impact of it. You are lucky, guys, that I survived to tell a tale, to tell a story, to tell you what I went through. And if I see my Baba Godfrey going through the same way I went through, I really understand. I was a trained man. I'm looking at Baba Godfrey. He's just a civilian. Something who was never trained. Someone who do not understand the physical nature of endurance. The resilience that a trained man can go. Nyama yangu inini neka resistance kainayo. Kana ndaa kurohwa.
kana ndakuwara. And ini ndine zvivindi zvokuti ndaisimuka kutaura kuti varume muno tunopondana. Ndichataura kuti pana ndiri kudzoka nepfuti pana munondiguta. But I'm thinking of someone who's just a civilian, who has never gone through this. Someone who has never been detained, someone who has never received a slap. Mauto. Takapindana nazvo izvi. Saka ndichikutaurira ndikamuona ndichiya live on Facebook ndichikumbirai kuti ngatibatsire apa tibatsire apo. Ndiri kutaura zvinhu zvandoziva. Ndiri kutaura zvinhu zvandakaenda through. Ndakuudzai mamiriro akaita paRware Central Police Station nemacells ari mudenga mwe ndakamarara mwemwe. Ndakamurara mudenga mumacells matuzvino ndakamurara. Sina mhosva yandakapara. Kundinzwe ndopfeka artificial ears. Kuti nditsengewo zvindigute ndopfeka artificial teeth. So when I'm saying this, I'm saying it from experience. When I'm telling you from things that I went through. So some people think it's funny. Not fun at all. This is the real war. This is struggle. And that struggle needs you and me. Hatina chatakatadza muZimbabwe. Belonging to a political party, that is not a crime at all. Belonging to a political party is not a crime at all. We do it for democracy. We want to see a free Zimbabwe. We have sacrificed everything. We sacrificed everything. I sacrificed everything. We sacrificed everything. I sacrificed my life. I sacrificed my family. Unozwa munhu ashuti ndokumbira 10 pounds ndoda kubatsira nhingi. Some idiots think it's funny. They go behind me say hanzi ari collecta mari dzevanhu anodya. Handidyi mari yemunhu anobva ndambodya. Ndakaudza mumwe munhu ndikati I came to this country. Hapana akambondikweretesa kana cent rekupinda muno munyika. Ndauya muno munyika hapana munhu akamboona ndiri kugara sei ndodyei. Not even one person. But I've never abandoned this struggle. I will never stop to fight ZANU-PF.
ndosaka manhu achitaura ndikati whoever anenge achingofila kuti Shepherd akadya sendi rangu, please don't donate. Don't ever send me anything. I don't need it. It's not Shepherd who is in need. It's the people in Zimbabwe like Madzibaba Godfrey. Today, arikugomera ari pambeda. Ndakagomera ndiri stocks. I had a broken clavicle. And as you can hear, the sound of the clavicle. Vanachiremba vakati haigadzirike because pairi pacho. Ndaigomera ndiri musel. I couldn't sleep with this side. Ndakagomera ndiri stocks. I spent 6 solid days. The 7th day, that was the day I was released. Under torture. You are biting the hand that is feeding you. I said, I don't get fed from ZANU-PF. I get fed from the government. I don't work for ZANU-PF. I work for the government. My crime was supporting the MDC. In a similar way, Madzibaba Godfrey's crime is supporting the 𝗕𝗂𝗃. Zimbabweans don't deserve what I went through. I don't wish any Zimbabwean to go through what I went through. I went through hell. I've been in hell. In a similar hell that my Baba Godfrey went. Just imagine, Baba Godfrey went to hell. In a few hours, he has been taken away. He has been vandalized. I spent 6 days in detention and torture. Naitaurira mumwe munhu ndikati, when Ndara Solomon Makovero afurirwa na Monzora na Nakupe kunzi Makovero dzoka kunoku. That is the day I learned that solo socks went back to Zimbabwe. I cried. Ndakati murume ari kuziva zvandakasara ndichifesa here when he left Zimbabwe. Three people who were on the wanted list: Shepherd Yuda, Solomon Chikoero Socks, na Matthew Msokere. One of 3 avo. We were being accused of bombing Daily News printing house in 2001. When Solo left for South Africa, ndakati famba zvakanaka mutara. Ndakarwa nehana ndichinzwa kuti adzokera kuZimbabwe. Pakafa amai vake, Solo haana kuuya, mai vake vakafa vakaviga vachitumisa. Solo haana kutsika muZimbabwe. Ozonyengerwa naMonzora naKupe unzi dzoka tokuita security officer. He was angagere zvakanaka kuSouth Africa. Now ari murimand, ari mujeri. He was arrested 2020 December. Na nhasi 1 year ari mujeri. Saka, this is not a joke, guys. It's a war. It's a war. This is not a joke at all. Hello? Atete magadi. That murise. The Arushpatar. Oh yeah. Ah, good. All right.
Waziwa ndo chokwadi. Ndotwa chiro watu kwacho. Saka turi kutry kuti unoti pano vanhu vanotibatsira kuidentify kuti ndevanani. Munovaziva. Saka ngatingo identify chete, then we work from there. Aiwa kupindura boss ane lawyer ake padhuze ane mapurisa akamugadha, saka that's not a problem. Ndo wanga wachiponda, wanga wachiro wachita madiro. Pakaipa. Apana. Because by now I think the part should have provided the security to take care of him, but ndopa noto ma abductions papa kuti munoti part ngai provide the security vanobva vavatorwa fana yanopondwa futi. Because as you still remember situation yatonde kuti paakapondwa, then we try to move the family from Mabvuku, then vachibva vaabductwa vakanobatsira vakapondwa futi, saka panenge pakaipa. All right, tozonzwa zvakamira sei. Ngaraita tete. Amazvita. Pakaipa. Sikaperi ndosaka mana achitaura ndikati. Ian Smith haana kutisvitsa patasvitswa. Believe me, I saw Smith. What caused the struggle for Zimbabwe? Zimbabweans have surpassed the brutality of Ian Smith that caused them to go and look for training places, look for firearms, look for ammunition, went back to fight Ian Smith. Smith was brutal to black people. We never thought that a black government can be more brutal to black people than Ian Smith. What I'm saying here is, we never thought that a black government will be so brutal to black people than a white government. If this was a white government, we would say yes, because we don't belong to the same race. And these people are doing this because they are racist. But we are blacks to blacks. Why a black man does this to a black man? Why a black government does this to its people, black people? We live in a white man's land now, where we eat. Apana varungu vari kutiitira zvatisina kubva tamboitirwa ne black government. Unopuwa imba yausati wambopiwa, unopuwa chikafu chausati wambodya, unopuwa mari muhomwe yausati wambopuwa ne black government. But we are black people in the United Kingdom.
If you go to a black government, it will never do what this white government does to black people in the UK. If you go to Zimbabwe, Zimbabwe government will never do what the Canadian government or Australian government, American government does to these black Zimbabweans. Why are we being treated like this by a black government? Why is a black government more brutal than a white government? If I ask you, ladies and gentlemen, what caused the Zimbabweans to take up arms against Ian Smith? If I be honest to you, we have surpassed the brutality of Ian Smith as a black government. Today, black people who supported the government, they go around with weapons, shooting and killing innocent civilians. Black people who supported the government, they go around with machetes, with the spears, killing innocent people. Spearing, killing innocent people. I want a lighter. Where is it? I don't know. I don't know who took mine. I want to switch to light my candle. I don't know. The brutality that we suffered from the white minority government in our country, we have surpassed that brutality. Where we are at the moment is a moment of trying to... We can't reconcile it anyway. Because we have tried. Blacks, this ZANU-PF government has killed 20,000 plus in the villages, black people. Came to Mashonaland West, stopped any other political party that has been formed there whilst they were preaching one-party state. From there, from 2000, it was an onslaught on opposition political parties. A lot of people have been killed. A lot of people died. 2008, a lot of people died. 2002, a lot of people died. 2003, a lot of people died. From 2000, we never enjoyed peace in our country. You cannot say you are a Zimbabwean whilst you are in a country where you walk around turning your head back, trying to find who is following you. We have become our worst enemies. Thank you, Eustace. Blacks have become our worst enemies. The country is no longer a safe country for black people. And where are black people running away to? To white man's land. If you count how many Zimbabweans are here in UK running away from ZANU-PF, a black government. If it's true that the whites were brutal to us, why would we run away to come and seek refuge in a white man's hands? Because most of the people who are in the UK, they have seen Ian Smith regime. They have seen the brutality of the white man. But we have chosen to say, let's go to the white people for protection. Because although they were brutal to us, they were much better than this black government that we have today. So we would rather seek refuge into a white man's land rather than into a black person's land. If you go to Uganda to seek refuge, you will see Ugandans being shot, being killed. If you go to Rwanda, they are macheting themselves, you see people being killed. If you come to United Kingdom, ukasimuza bande unosungwa in this country. So we have found refuge in our former colonizers. We have found refuge in our former brutal people. We would rather be brutalized in England than be brutalized in Zimbabwe. The Zimbabwe government has brutalized its people more than a white man's government. Smith was far much better.
You can't even go to South Africa. You'll be killed in South Africa. You can't. If you run away to South Africa, they will put a tire around your neck. White people never did that to us. Yeah, Atete Babu, yes, he's safe. White people never did that to us. They never put a tire around your neck and set you alight. White people never do that. They never did that. I've seen people in Kenya being accused of witches and bitches. They were being set alight. People in Kenya. I've seen people in Malawi being set alight. I've seen Zimbabweans being set alight in South Africa in a black man's country. I've never seen a black man being set alight here in the UK. You cannot walk in the streets and set alight in the streets. Never. I've never seen it. 13.5 years I've been in the UK. I've never seen any black man being set alight in the UK. It is only happening in Africa, in a black man's land. A Zimbabwean going to South Africa to seek refugee will be set alight in South Africa. If you go to Uganda to seek asylum in Uganda, you'll be killed in Uganda. If you go to DRC, you'll be eaten in DRC. If you go to Namibia, they will deport you back. Tendai Biti tried to enter Zambia, was deported back to be eaten in Zimbabwe. A black man against a black man. We've become our own enemies. Today we cry. Mazibaba has been taken by a black policeman. Taken to a central police station run by a black person. Brutalized there. Taken to hospital. Ian Smith was far much better. Believe me. We have never enjoyed peace. Thank you, 𝗭𝗏 since 1980, definitely. We never enjoyed peace. This is why I'm saying brutality started in Matabeleland, where people were murdered, people were killed. From Matabeleland, it moved to Mashonaland. And people in Matabeleland thought probably this was a Ndebele Shona war, which is not it. It was ZANU-PF and the ZANU-PF against people. Today they are killing Shonas. That means it was never in Ndebele Shona people, but it was a ZANU-PF against the people of Zimbabwe. They did first in Matabeleland, and nothing happened to them. They moved to Mashonaland, wiped thousands and thousands of people in Mashonaland, and nothing is happening to them. A white man has never done that. There is nowhere a white man killed 20,000 people without a fight. You just move into an area, start killing people. People are gathered here for a rally, you just come with matches, hurt people to death. That doesn't happen in the UK. I've never seen that happening in America. The last time I saw George Floyd being killed by a white man, and the Zimbabwe government wrote to American government embassy protesting the death of George Floyd. When ZANU-PF killed Mboneni Ncube, I never saw a black ZANU-PF government protesting the death of Mboneni Ncube. Not even in the Herald. They went quiet as if nothing had happened. But they cried about George Floyd being murdered in America by a white man. So to them, death or murder is only committed by white people, by white men, not by black men. Black against black is not murder. White against black is murder. And the whole country will cry that a white man has killed a black man. When a black man kills a black man, nobody cries.
So here we are, ladies and gentlemen. I don't know. I become so emotional because I know what 𝗵𝗣𝗑𝗏 went through. I went through that. 6 solid days of torture. 6 solid days of torture. I couldn't walk, I couldn't talk, I couldn't sit. Kana ndakaona mudhara atsvangira achichema, akachema akanditarisa so. Mudhara tsvangirai. Vakachema vakanditarisa so. Chema mudhara wi Morgan. Argaindi page, guys. Gatsangana imangwana. Thank you so much.